బిఫోర్ RERA అసలు సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా బిల్డర్ లేకుండా ప్రీ సేల్స్ చేస్తారు. That is illegal, definitely. That's illegal. I mean, a lot of people I've seen, there are, కొంతమంది ఏంటంటే ఇక గ్రీడ్తో విక్టిమ్స్ అవుతున్నారు. యూ కాంట్ హెల్ప్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్, లేబర్ ఇంటెన్సివ్. ఇన్ని తెలిసినా కూడా వై వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్? We were part of around 27 5-star and 7-star hotels in Dubai. We did complete 5 shops of Burj Khalifa. So how do you decide what is the next thing అని? అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది రియల్టర్స్ అందరికి నెక్స్ట్ థింగ్ ఎక్కడ? Somebody realtor like you takes 10 acres, 20 acres of land and 3 years లో skyscrapers build చేస్తున్నారు. Nobody knows how is that possible so fast అని. As I told you, I worked in Burj Khalifa, which is the tallest tower in the world. Right. మేము దుబాయ్లో ఎవ్రీ 3 days కి ఒక స్లాబ్ వేసేవాళ్ళం. Okay. That is the new construction technology. ఇక్కడ ఇండియా నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు I thought, why can't we do those activities in our building? అవి తీసుకొచ్చిన తర్వాత we worked with those systems in couple of projects with my home and Okay. ఇక్కడ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత మాకు టెర్రస్ లో యాక్సెస్ చేయకూడదు. We never used to go to terrace. I am also a victim of that. Oh, really? Oh, okay. The same builder is building high rise. Yeah. Some people call it as vertical slums. And same person is building large villas with 600 yards. So, what do you suggest? మాకు కూడా హారిజాంటల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. The people are okay to wait for 4 years for same rate and they are ready to travel 20 kilometers to buy the same flat. I don't understand why it's happening. And is Vasthu a real selling point? The toilet seat also has to have one direction for that. It has to face either north or south, not east and west. To that extent, they look at Vasthu. If you go to Bangalore, it is called saleable Vasthu. Saleable Vasthu, okay. Hyderabad lo unde 100% Vasthu ante. Okay. మేము ఆ brochure లో పెట్టాలి చూస్తాం. Some people, they come up with lawyers and verify the documents and all. Really? Which is not really required. We have to spend a lot of money on that, which is not required. Any sizable brand, they do all that due diligence from multiple legal entities. Take multiple legal opinions. Realtors కి సైబర్ బుల్లింగ్ ఉందండి? ఉంది అది నేను చెప్పినా లేదా ఇప్పుడు మొన్న ఒకటి జరిగింది మాకు. ఇప్పుడు మీరు ల్యాండ్ లార్డ్ తో జాయింట్ వెంచర్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ మార్ట్గేజ్ డివైడ్ అవుతుందా ల్యాండ్ లార్డ్ కి మీకు కూడా? కొంతమంది ఒప్పుకుంటున్నారు సార్, కొంతమంది ఒప్పుకోవట్లేదు. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి? రియల్టర్స్ కలిసినప్పుడు ఏం ఆడుకుంటారు దీనికోసం? I want to bring children from gadgets to gardens. దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాము. Gadgets to gardens, that's wonderful. So where do you invest your personal money? Welcome to RealCVK, your go-to destination for everything in the world of real estate. ఈ రోజు పాడ్కాస్ట్లో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్, స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి రియల్ ఎస్టేట్ లీడర్ ఇన్ వెరీ వెరీ షార్ట్ టైం. ఆయన కంపెనీ కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్స్, లగ్జరీ హోమ్స్, విల్లాస్ ఇవన్నీ దుబాయ్, యుఎస్ అండ్ ఇండియాలో చేస్తున్నారు. ఒకేసారి ఇన్ని ఫార్మాట్స్లో డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో సక్సెస్ఫుల్ అవటం అంత ఈజీ కాదు. డెఫినెట్లీ దట్ మేక్స్ హిమ్ ఏ స్పెషల్ గెస్ట్ ఫర్ us. He is none other than founder and chief at Anvita Group, Mr.Atchuta Rao Boppana. If you want to understand how successful people work, how successful people think, how to invest wisely in real estate, this episode is for you. Keep watching. Hello sir, welcome to RealCVK. So just wanted to understand how Anvita started. So please take us through your journey right from where you started and where Anvita is now. I am a civil engineer basically, and after my graduation I got a sort of campus selection for Lachlan Bro, and I worked in L&T for 1 decade, 10 years, and then I used to work for some high-rise buildings in Bombay when I was working in Lachlan Bro. I quit L&T and I moved to Dubai for employment in somewhere around 1999. Then I continued working for a company called Prefab Building Industries in Dubai, which used to do specialized interior fit-out activities and construction activities. Mm-hmm. And my first project was Dubai Airport, the first concourse. Okay. And after that, we started working on a lot of high-rise towers, fit-out activities, construction activities, and I worked in that company for another 5 years. Okay. And a lot of, I'm an engineer basically, and I'm not an entrepreneur those days. So
when I was working for that company with a lot of clients, I mean, my clients used to be all, European companies and Australian companies in Dubai. And they started, talking to me and encouraging me, saying, you're doing damn good for that company, and I think it's going to be good if you start your own business in this industry. And they encouraged me. They did a lot of, financial support, and I would say every support, basically commercial support and technical supports, and basically they used to, ask me to work on sites, and they used to manage every other thing, like, commercial activities and financial activities. So these all in Dubai? Dubai. Okay. So that is how I started my business in Dubai, and I continued till 2014-15 full time. సార్ మీరు ఆల్రెడీ రియల్ ఎస్టేట్లో 20 years ఆల్మోస్ట్ టాప్ వరల్డ్ క్లాస్ కంపెనీస్తో వర్క్ చేశారు. అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్, లేబర్ ఇంటెన్సివ్, అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంట్ ఇంటెన్సివ్. ఇన్ని తెలిసినా కూడా వై యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్? అదే ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బికాస్ the way I started my career, when I started my business, the client used to manage my capital. I mean, so they always, used to ask me, వాళ్ళు ఎప్పుడు అడిగేవాళ్ళు, నువ్వు పని కంప్లీట్ చేయి చాలు, మిగిలినవన్నీ మేము చూసుకుంటాము, వర్క్ ఫోర్స్ అరేంజ్ చేసుకో, యూఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్, మనుషులను తీసుకొచ్చుకో, నువ్వు పని చేసుకుంటా ఉండు, నీకు మేమే కొటేషన్స్ మేము చేసి పెడతాము, కమర్షియల్ సపోర్ట్ ఇస్తాము. అండ్ దే యూస్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ మీన్, అవర్స్ ఈజ్ లైక్, since start, we are three brothers, and all three brothers used to be in one location every time, like, since our childhood. So మేము ఎల్ఎన్టీ మానేసి నేను దుబాయ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను మా బ్రదర్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాను. దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో దెన్ వాళ్ళు అక్కడ నేను బిజినెస్ చేసే కంపెనీస్లో వాళ్ళకి జాబ్ చేసేవాళ్ళు కొన్ని రోజులు. ఈవెన్ ఎల్ఎన్టీలో పనిచేసినప్పుడు కూడా మా బ్రదర్ చిన్న తమ్ముడు ఎల్ఎన్టీలో జాయిన్ అయ్యాడు, అక్కడ నాతో పాటు ఉండేవాడు. ఓకే. సో ఇట్ యూస్ టు బి సార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఫ్రమ్ డే వన్. సో మాకేంటంటే ఇక ఒక ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, ఐ అండర్స్టూడ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, అండ్ దట్ ఈస్ హౌ వీ యూస్ టు మేనేజ్. ఇప్పుడు కూడా కలిసే ఉంటాం మేము. అవర్స్ ఈజ్ వన్ పాకెట్, వన్ వరల్డ్. సో 2014లో మీరు అన్వితాన్ని స్టార్ట్ చేశారు ఆఫ్టర్ 25 years ఆఫ్ నో, యాక్చువల్లీ 2014 కాదండి. ఐ మీన్, ఐ స్టార్ట్ మై బిజినెస్ ఇన్ 2005. ఓకే. బట్ లైక్ దుబాయ్లోనేమో నేను ఫిట్అవుట్ కాంట్రాక్ట్స్ చేసేవాడిని, కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ కాంట్రాక్ట్స్ చేసేవాడిని. ఇక్కడ ఇండియాలో ఫ్రెండ్స్తో పాటు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుండేవాడిని. దెర్ ఇస్ నో బ్రాండ్ యాజ్ సచ్. ఐ మీన్, ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాం, స్టాండ్ అలోన్ బిల్డింగ్, వాళ్ళతో పార్ట్నర్ అయి కంప్లీట్ చేయడం. ఐ డోంట్ నో వై, బికాస్ దోస్ డేస్ the brand concept is not there to that extent in them. I చేస్తూ 2009-10 రెసెషన్ తర్వాత నేను ఇండియా మూవ్ అవుదామని ప్లాన్ చేశాను. ఓకే. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ సమ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ బెంగళూరు వచ్చాను ఫస్ట్. బెంగళూరు రిచ్ కార్నర్ హోటల్ ఫిట్ అవుట్ చేసినాం మేము. ఆర్థర్ ప్రాపర్టీస్కి, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూప్కి ఒక 700 హౌస్ కాంట్రాక్ట్స్ తీసుకుని దాన్ని స్ట్రక్చర్ చేసినాం అప్పుడు. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ ఇన్ బెంగళూరు రియల్ ఎస్టేట్. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని పనులు ఉన్నాయి, చేస్తున్నాం. అలాగే హైదరాబాద్ ఓన్ ప్లేస్ కాబట్టి స్టార్టింగ్లో విజయవాడ చేద్దామనుకున్నాను. తర్వాత స్టేట్ బైఫర్కేషన్ ఇష్యూస్ నడుస్తుండే, అప్పుడు హైదరాబాద్ మూవ్ అయ్యాను. హైదరాబాద్ వచ్చినాము. నాకు 2010లో మా పాప పుట్టింది, దాని పేరు అన్విత అని పెట్టినాం. ఓకే. సో దట్స్ హౌ అన్విత స్టార్టెడ్. ఇట్స్ యువర్ డాటర్ నేమ్. We just wanted to create a brand of Anvita. Like, I've seen a lot of companies in India. Shobha చూసాను, అపర్ణ చూసాను, and most of the names are pretty successful names in real estate. Nice. Construction areas. I have few relatives in అపర్ణ also. ఓకే. ఇంకా అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇంకా ఎలా బ్రాండ్ క్రియేట్ చేద్దామని చెప్పని ఆ పనులు తీసుకున్నప్పుడు ఆ బ్రాండ్తో స్టార్ట్ చేసాం అన్నమాట. సో మీరు 2005 వరకు లైక్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో ఎల్ఎన్టీ కానీ దుబాయ్లో కానీ వర్క్ చేసి, లైక్ దట్స్ వేర్ యూ బికమ్ ఎన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఇనిషియల్ ఫ్యూ డేస్ అంతా కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ అదర్ కంపెనీస్ చేస్తారు, లైక్ టైమ్స్ గ్రూప్ అని అట్లా. కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ కాదు, కన్స్ట్రక్షన్ చేసేవాళ్ళు. బేసిక్గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసేవాళ్ళు. అండ్ దెన్ అన్విత ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్ బ్రాండ్ అన్విత కేమ్ ఇంటూ పిక్చర్. నేను ఇండియా మూవ్ అయిన తర్వాత 2012-13లో కొల్లూరులో ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఒక విల్లా ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని చెప్పని వచ్చాను. ఆ టైంలో దట్ వాజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ టైం. ఐ మీన్, నేను ల్యాండ్ కొనగానే స్టేట్ బైఫర్కేషన్ జరిగింది. దెన్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ నాకు రెవెన్యూ మీద అంత నాలెడ్జ్ లేదు ఆ టైంలో. బై ద టైమ్ ఐ అండర్స్టూడ్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద ల్యాండ్, అండ్ ఐ సెటిల్ చేసుకుని ప్రాజెక్ట్ పర్మిషన్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేసాము. దానికి అప్పుడు అన్విత బ్రాండ్తో చేద్దామని చెప్పని
ఆ బ్రాండ్తో పేరు పెట్టి స్టార్ట్ చేసినాం అనమాట. Sir, I heard you did some projects in Dallas, Dubai before you started in Hyderabad, right? నో యాక్చువల్లీ డల్లస్ యాక్చువల్లీ ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేశాను నేను. This year, okay. 2021 మా పాపని అక్కడ చదువుతానని చెప్పానంటే మా ఫ్యామిలీని అక్కడ మూవ్ చేశాను నేను. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 6 months ఇండియాలో ఉంటున్నాను, 6 months అక్కడ ఉన్నాను, లైక్ 1 month here and 1 month there. ఫస్ట్ అసలు అక్కడ పని చేయొద్దని చెప్పి అనుకున్నాను, బట్ వెన్ ఐమ్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ డల్లస్, అక్కడ మార్కెట్ కూడా చాలా బాగా ఇవాల్వ్ అవుతుంది రియల్ ఎస్టేట్కి. లాట్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ మనీ ఇంటూ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ దే ఆర్ ఫ్లిప్పింగ్ ద ల్యాండ్, లైక్ ల్యాండ్ కొంటారు మళ్ళీ అమ్మి వదిలేస్తున్నారు. సో సిన్స్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీస్ ఆఫ్ US, when I was working in Dubai, I got to know about those technologies and I thought of working on those areas. అక్కడ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు, లైక్ డల్లస్ సిటీలో ప్రాస్పర్ ఏరియాలో ఒక 17 acres ల్యాండ్ కొన్నాము, కొన్ని దాంట్లో ఒక 30 సింగిల్ ఫ్యామిలీ హోమ్స్ కడుతున్నాము. వెస్ట్ లేక్లో ఒక 9 lots కొన్నాము, కొన్ని దాంట్లో సింగిల్ ఫ్యామిలీ హోమ్స్ కడుతున్నాము. అండ్ మా ఆఫీస్ కోసం అని చెప్పి ఒక 2.2 acres ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసి దాంట్లో ఒక 30,000 square feet కమర్షియల్ బిల్డింగ్ కట్టుకుంటున్నాం మేము. అండ్ ఐఎమ్ కరెంట్లీ నెగోషియేటింగ్ ఆన్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ 253 సింగిల్ ఫ్యామిలీ హోమ్ లాట్స్. అది నెక్స్ట్ 3 yearsలో దాన్ని కంప్లీట్ చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేసినాం. లైక్ డల్లస్లో మీరు ఆల్మోస్ట్ 3 projects సైన్ చేసినాం. అంటే డల్లస్ అని చెప్పానంటే సేమ్ కంపెనీ, పేరెంట్ కంపెనీ ఇస్ అన్వితా ఇండియా అండ్ US కంపెనీ ఇస్ ఇండియా కంపెనీ సబ్సిడరీ ఇన్ డల్లస్. దుబాయ్లో ఏం చేస్తారు సార్? దుబాయ్లో మేము కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ చేసినాము, ఇంటీరియర్ ఫిట్ అవుట్స్ చేసినాము. లైక్ వీ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ అరౌండ్ 27 5-star and 7-star hotels in Dubai. Wonderful. The last hotel which we have done is Address Hotel in Dubai, in like next to Dubai Mall and Burj Khalifa. Oh. We did some activities in Burj Khalifa also. We did complete 5 shops of Burj Khalifa. Oh, awesome. Dubai antene architectural wonder, and then high rises, construction, next gen technology, all that. And Dubai అనేటప్పటికి world class companies అని compete అవుతాయి కాంట్రాక్ట్స్ కోసం. And then somebody from Hyderabad who own projects in Burj Khalifa అట్లాంటి 7-star hotels లో how was it possible to you? It's like దుబాయ్లో most of the companies are successful from Europe, America, Australia and South Africa. Okay. Those are the people who are pretty much successful in terms of construction activities. ఇండియా నుంచి ప్రాపర్టీ డెవలపర్స్ చాలామంది వచ్చారు, చేస్తున్నారు. ఈవెన్ మా ఎల్ఎన్టీ కూడా దుబాయ్లో చాలా పనులు చేసింది, ఈవెన్ ప్రాపర్టీ డెవలప్మెంట్ కూడా చేసింది. మాకేంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ దుబాయ్ ఈస్ బేసికలీ ఫ్రమ్ సౌత్ ఏషియా. ఇండియన్స్ ఉంటారు, పాకిస్తానీస్ ఉంటారు, బంగ్లాదేశీస్ ఉంటారు, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్. పెయింటర్స్ అంటే బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఎక్కువ ఉంటారు, కార్పెంటర్స్ అండ్ మ్యాసన్స్ అని చెప్పినట్టు ఇండియా నుంచి ఉంటారు. లైక్ హెవీ డ్యూటీ యాక్టివిటీస్ చేయాలని చెప్పినంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ ఎక్కువ చేస్తుంటారు. Since we have, we don't have any language issue with Southeast Asian people, వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ కంపెనీస్కి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట. దట్ ఈస్ హౌ దే యూస్ టు గ్రూమ్ us, like all those American, European, Australian contractors, main contractors, they used to groom lot of Asian origin companies, especially Indian origin companies. Okay. That is how we got into that stream. That's wonderful. Lot of people, they got opportunity to see some building construction, some road construction, some bridge construction. But in my life, from 99 till 2015, I have practically seen the entire city under construction. I know how Dubai started from scratch and it went up till... It's very rare somebody operating in so many geographies at the same time. So, మీరు దుబాయ్లో చేశారు and USలో చేశారు. Now you are venturing into Hyderabad. Is that how it is? No, actually, I worked in Dubai first. దాని తర్వాత హైదరాబాద్ స్టార్ట్ చేశాను. Then, yes, USలో డల్లస్లో స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు what is upcoming project, sir, in Hyderabad? We have multiple projects, but the current project which we are focusing on is Ivana. Where is this located? It's in Kollur. So how do you decide what is the next thing అని? ఇప్పుడు కొల్లూరు, you said you are doing project in కొల్లూరు. అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది మీ రియల్టర్స్ అందరికి నెక్స్ట్ థింగ్ ఎక్కడ? అందరూ కొల్లూరే చేస్తున్నారు. అంటే నేను కొల్లూరు వెళ్ళినప్పుడు అసలు అక్కడ ఎవరు లేరు, టు బి హానెస్ట్ విత్ యూ. నేను 2012లో ఫస్ట్ ల్యాండ్ కొన్నాను అక్కడ. నేను ఎన్ఆర్ఐని. సో బేసికల్లీ ఎన్ఆర్ఐ అని చెప్పినంటే మాకు ఇప్పుడు నాకు ఎలా ఉండాలి, నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా, నేను ఉండాలని చెప్పాలన్నా యాక్సెస్ ఎలా ఉండాలి, లొకేషన్ ఎట్లా ఉండాలి, అది నేను ఆలోచించి ఆ టైంలో అక్కడికి వెళ్ళాను.
తెల్లాపూర్ వెళ్దాం అనుకున్నాం స్టార్టింగ్లో, కానీ తెల్లాపూర్ వెళ్ళాలంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి 3 villages క్రాస్ చేసి వెళ్ళాలి. ఓకే. సో మై ఫ్రెండ్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ తీసుకున్నారు, తెల్లాపూర్లో తీసుకున్నారు. తర్వాత ఇట్ వాజ్ అ చాయిస్ బిట్వీన్ తెల్లాపూర్ అండ్ కొల్లూరు ఫర్ మీ, అండ్ ఐ ఆప్టెడ్ ఫర్ కొల్లూరు దోస్ డేస్. అక్కడ నేను అవుటర్ రింగ్ రోడ్లో వెళ్తాము, ఎగ్జిట్ 2 తీసుకుంటాము. మై ల్యాండ్ ఈజ్ బ్యాంక్ అండ్ సర్వీస్ రోడ్. సో అక్కడ నేను ఒక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో 2012-13లో ఒక 8 acres ల్యాండ్ కొన్నాను. కొని మిగిలిన డెవలప్మెంట్ తీసుకుని ఒక 23 acresలో విల్లా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాము. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ అన్విత బ్రాండ్ నేమ్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఒక విల్లా ప్రాజెక్ట్ చేశారు. చేసాం. దాని తర్వాత దాని పక్కనే ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఫ్యామిలీ నుంచి ల్యాండ్ కొన్నాము, కొని ఇవానా స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇవానా ఇస్ లైక్ హై రైజ్ టవర్స్. ఫస్ట్ ఒక 3.5 acres ల్యాండ్ కొన్నాము, కొని దాంట్లో 15 floors 2 towers డిజైన్ చేసినాము, A and B. Then I got an opportunity, after seeing the progress on site, I got an opportunity to acquire more land right next to it. ఇంకా అదొక 9.25 acres ల్యాండ్ వచ్చింది. ఇంకా అప్పుడు హెచ్ఎండిఏతో మాట్లాడి రెండింటిని క్లబ్ చేయొచ్చా అని చెప్పానంటే, ఎక్స్టెన్షన్ అప్లై చేసుకోమని చెప్పి అన్నారు. దట్ ఈస్ హౌ ఐ అప్లైడ్ ఫర్ సెకండ్ phase on the same project. So all this 14 acres is now part of Ivana project. And it's a high rise apartment. Yeah, first 2 towers are 15 floors and the second phase 4 towers are 36 floors. 36 floors. Yeah. Sir, అంటే ఇప్పుడు when you are building high rise, how do you ensure మనకి whatever living experience బాగుంటాయి, customer experience బాగుంటాయి, what kind of things you do? Yeah, because high rise అంటేనే like security, exactly. That is where I have seen so many requirements in especially in Hyderabad. నేను దుబాయ్లో ఉన్నాను, యుఎస్లో ఉన్నాను, అండ్ ఐ లివ్డ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్. One of my house used to be in 85th floor in Dubai. I used to have, single family homes in Dubai. I used to own them and I lived in those areas. And our community అంటే ఎలా ఉంటుందని చెప్పినది నేను అక్కడ చూశాను. ఇండియా చూసిన తర్వాత ఆ ఫీల్ అంతా మిస్ అయింది నాకు. అండ్ ఐ లివ్డ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్. అండ్ సింగిల్ ఫ్యామిలీ హోమ్స్ సెకండ్ అంటే ఏంటి సార్ మీనింగ్ ఏంటండి? సెకండ్ విల్లాస్ బేసికల్లీ. సింగిల్ ఫ్యామిలీ మీన్స్ విల్లాస్. ఓకే. సెకండ్ ఫ్యామిలీ హోమ్స్ అంటే నాట్ సెకండ్ ఫ్యామిలీ, సింగిల్ ఫ్యామిలీ. ఓకే. అక్కడ దట్ ఈస్ హౌ దే కాల్ ఇట్. ఇక్కడ ఇండియాలో విల్లా అంటారు, అక్కడ సింగిల్ ఫ్యామిలీ హోమ్ చెప్పి అంటారు యూఎస్లో. కానీ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఉండే 1 kitchen ఉంటుంది, అండ్ ఇట్స్ మెంట్ ఫర్ 1 family అనమాట. అక్కడ చూసిన తర్వాత మాకు టెర్రస్ యాక్సెస్లు ఉండేవి. వీ యూస్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లే గ్రౌండ్స్ ఆన్ టెర్రస్, గార్డెన్. దుబాయ్ లాంటి ప్లేస్లో టెర్రస్ అంతా గ్రీనరీ ఉండేది. ఇక్కడ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత అసలు మాకు టెర్రస్లో యాక్సెస్ ఇవ్వట్లేదు. We never used to go to terrace. Yeah, that's true. So that is how, I thought, why can't we do those activities in our buildings? Garbage గురించి గార్బేజ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఉండేవి కాదు. లైక్ మా ఇంటి బయట ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ పెట్టేసేవాళ్ళు మేము. అండ్ ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ వచ్చి పిక్ చేస్తే ఉండేవి, లేదంటే వాళ్ళు 2 days రాకపోతే ఆ 2 days గార్బేజ్ ఇంటి ముందే ఉండేది. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత there are lot of things which can be introduced in our process అని చెప్పని అవి చేసినాం మేము. Like HMDA says, whatever the size of community is, 50,000 square feet of amenities to be provided, max. And according to HMDA norms. Right. You can build if you want 1 lakh, 2 lakh. Yeah, that's but minimal is 50,000. Minimum 50,000 చేయాలని చెప్పని వాళ్ళు అడిగేవాళ్ళు. అంటే ఏంటి సార్ అంటే irrespective of FSI 50,000 is the అమ్యూనిటీస్కి 50,000 చేయాలని చెప్పాను. irrespective of FSI అని కాదు, మీరు build-up area is whatever, minimum 50,000 ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పాను. The club house facilities. అక్కడ మేము ఏం చేస్తున్నామంటే, వీఆర్ నాట్ పుటింగ్ ఎనీ ఫ్లాట్స్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, పోడియం లెవెల్. ఒక 2 level పోడియంస్ని గార్డెనింగ్ కోసం వదిలేస్తున్నాం. లైక్ మై ల్యాండ్ ఈజ్ 9.25 acres. Entire 9.25 acres is amenity for them. We don't bring any cost to the podium level. So 9.25 acres amenities. Amenity. I think that's wonderful number. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మాది ఒక 80,000 square feet ఆఫ్ స్ట్రీట్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఎంటైర్ 80,000 square feet స్ట్రీట్ లెవెల్ని మేము అమ్యూనిటీస్కి యూజ్ చేస్తాం. లైక్ సీనియర్ సిటిజన్ సీటింగ్ ఏరియాస్, చిల్డ్రన్ సీటింగ్ ఏరియాస్, లైక్ క్రాషెస్. క్లబ్ హౌస్లో ఉంటే బయట కూడా ఉంటాయి అవుట్డోర్ జిమ్స్, సైకిల్ పార్కింగ్ ఏరియాస్. తర్వాత ఈ మధ్య వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాన్సెప్ట్ పెరిగిన తర్వాత ప్రతి టవర్లోనూ ఒక 10 to 12 వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ క్యాబిన్స్ కడుతున్నాం అక్కడ. సో ఆల్ దోస్ స్టిల్స్ ఆర్ టు బి యూజ్డ్ అని చెప్పి చేస్తాం అనమాట. లైక్ చాలామంది అంటే ఐ సీన్ లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ హియర్. వీ బిల్డ్ లాట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ హైదరాబాద్ యాజ్ ఎ కాంట్రాక్టర్. అక్కడ కొన్ని పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి, లైక్ 2,000 అపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. దే హ్యావ్ క్లబ్ హౌస్ ఆఫ్ 70,000, 80,000 square feet. మాకు ఇక్కడ ఏంటంటే మేము ఇవానాలో ఒక 2 lakh square feet ఎబో పోడియం క్లబ్ హౌస్ పెడుతున్నాము. 1 lakh square feet ఎబో పోడియం, 2 club houses.
అది కాకుండా మళ్ళీ బిలో పోడియం స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ పెడుతున్నాము, విచ్ మేము దాన్ని కౌంట్ కూడా చెప్పట్లేదు. అది కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 80,000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది. టెర్రస్ మీద ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఒక 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్, సెకండ్ ఫేజ్లో ఒక 80,000 స్క్వేర్ ఫీట్ అమ్యూనిటీస్ పెడుతున్నాము. లైక్ యూ కెన్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో మీరు చెప్పినప్పుడు అరౌండ్ 4 lakh square feet of amenities ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. I think that's very rare. Even my daughter insists, she's a sports girl. She plays basketball and volleyball in Texas for middle school. తను చెప్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళు రేపు whoever I see, boy or girl or whoever, they're spending most of the time on gadgets, and I know I don't have time to look at the gadgets. నేను నాకు స్పోర్ట్స్కి టైం సరిపోవట్లేదు. దెన్ షీఈస్ గుడ్ ఇన్ ఆర్ట్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఓకే. సో వై డోంట్ యూ మేక్ సమ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ద కిడ్స్ టు బ్రింగ్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ గ్యాజెట్స్ అండ్ లెట్ దెమ్ గో టు ద అమ్యూనిటీస్ ఏరియా అండ్ హ్యావ్ ఫన్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్ అండ్ అదర్ పీపుల్. ఇంకా అది చెప్పిన తర్వాత ఇంకా అసలు ఇంకొంచెం ఎక్కువ సీరియస్ అయినా మేము. సీరియస్ అయ్యి ఇంకా ఆ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. లైక్ వర్టికల్ ఫార్మింగ్ ఉంటుంది మాకు, పైన పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళవచ్చు. వీ కెన్, యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఐఎమ్ ఏ ఫార్మర్. సో పిల్లలకి ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి నేర్పుతాం మేము. ప్లస్ ప్రతి డిసిప్లిన్కి కోచెస్ని పెడుతున్నాం మేము. లైక్ ఇప్పుడు ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ వెరీ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో నేను ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ యూస్ టు బి 2-bedroom అపార్ట్మెంట్ వెన్ మై సన్ బోర్న్. నేను బాంబేలో ఉండేవాడినప్పుడు లాస్ట్ అండ్ అప్రూవ్లో. వాడిని బయటికి తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి హౌ బాంబే ఈస్, ఇట్స్ ఎ వెరీ బిజీ ప్లేస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది. కమ్యూనిటీ లోపల ఏమి ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి కాదు. లైక్ వెన్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ హౌస్, ఇట్స్ ఆన్ రోడ్. ఇక అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎర్లీ 20s, late 20sలో ఫ్యామిలీస్కి ఏం కావాలి, ఎర్లీ 30s, late 30sలో ఏం కావాలి, వాట్ ఎవర్ అవర్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దాన్ని మేము ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ మాకు పర్సనల్గా తెలుసు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఐ గ్రూమ్ నాకు. సో మీరు మీ ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, లేదా మీ పాస్ట్ లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అని తీసుకుని యూఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఎ గుడ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ యువర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్ ఆల్సో, లైక్ సో దిస్ కంపెనీ ఇస్ మై వరల్డ్. Like most of the time you find me either on site or in office or home. I don't go to pubs, I don't go to any other places. I'm a family man, and I love to spend my time with family and my business. Passionate realtor. Yeah. And I'm a civil engineer, as I told you. I don't do anything other than civil engineering. Okay. I've got a lot of opportunities to invest money in hotels, restaurants, pubs. మేము అసలు చేయము. మా ఫ్యామిలీ పాలసీ ఉంది, we don't do finance business, we don't do liquor business, and very so dedicated realtors. Yeah, dedicated. So and then your family is your strength, inspiration for all this. My family is my strength. Yeah. Wonderful. Sir, so ఈ హై రైజ్ అంటేనే సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ బేసికలీ. అంటే లెట్స్ సే 35 floors అపార్ట్మెంట్, ఇట్స్ లైక్ అన్కామన్ ఫర్ అస్. లైక్ ఈ లాస్ట్ 1 decadeలోనే వచ్చినాయి ఇవన్నీ. సో అంటే యాజ్ ఎ బిల్డర్ మీరు ఆ సేఫ్టీ ఆఫ్ రెసిడెంట్స్ ఎట్లా తీసుకుంటారు? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ యూ ఇన్ష్యూర్? See, as I told you, I'm a contractor in Dubai. Ikkada, what we are building is only 30 floors, 36 floors and 40 floors. And I have seen some buildings which are coming up in Hyderabad at 58 floors and all. Correct. నేను దుబాయ్లో పనిచేసినప్పుడు, as I told you, I worked in Burj Khalifa, which is the tallest tower in the world. Right. So we did the fire shaft for that. Fire shaft is the highest stringent requirement for any building. Okay. Because you need to have fire safety compliances to be followed no matter what. ఇక్కడ కొన్ని చూసినామంటే we have seen where the systems needs to be improved. వాటికి మేము కన్సల్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసినాము, and we started telling our expertise to those consultants also. And we are telling them to implement whatever the systems which people are following outside the country. What we introduce chedamu, even if it is not a compliant requirement from local authority. Wonderful. Manamu 100% follow them chedamani cheptunam. Like, though I am engineer, we employ project management consultants, specialist PMCs. All my sites I am working with JLL in my sites. And we have specialist consultant for every damn thing. Like we don't believe in doing everything by ourselves. Naaku structural consultant untaru, architectural consultants, architects untaru,
ఆ స్ట్రక్చరల్ కన్సల్టెంట్ కూడా వాళ్ళు చేసిన డిజైన్ మళ్ళీ ఇంకొక పీర్ రివ్యూ చేపిస్తాం మేము ఇంకో కన్సల్టెంట్తో. వీటన్నిటిని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు పిఎంసీస్. అది కాకుండా నాకు విండోస్కి, లిఫ్ట్కి, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్కి అండ్ ల్యాండ్స్కేప్కి, ఈవెన్ సైట్లో యూజ్ చేసే ప్రతి చిన్న విషయానికి ప్రొఫెషనల్ కన్సల్టెంట్ని ప్లేస్ చేసినాం మేము. ప్లేస్ చేసి వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు మీరు క్వాలిటీ ఫ్రమ్ అన్విత గ్రూప్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు సార్? లెట్స్ సే ఇప్పుడు యూ గివ్ టు లాట్ ఆఫ్ కన్సల్టెంట్స్ ఆల్సో, బట్ I'm sure you need to have eye on quality as well. So what kind of measures you do for a quality కోసం అని? Yeah. See, we have though we have a lot of consultants, though we have contractors, I have a dedicated Anvita team also working on all our sites. Okay. I have engineers, I have construction managers on site. There are people from PMC, but we have our own team who are policing on all these aspects, especially in quality and safety. Like we have a very stringent safety policy and quality policy, documented quality policy. Like, one pour of concrete is happening today on site means it has to be inspected by the contractor. Completes the job and he tells the PMC that we have completed the job, come and inspect. The PMC inspects, then again my team goes and inspects. Okay. And they document it and record it. And there are professional apps which can store all those records for everything. Like whatever pour we did 3 years back, that also can be seen today whether they follow the system. So you integrate a lot of technology in your construction. Wonderful. So let's say ఇప్పుడు, and for common public, somebody realtor like you takes 10 acres 20 acres of land and 3 years లో skyscrapers build చేస్తున్నారు, and outside public nobody knows how is that possible so fast అని. అంటే what is like process involved in this, at least in Anvita, what kind of process from to 0 to 3 years, 36 flats, and at least per year you need to almost doing 12 stays, whatever, 12 floors, which means 1 floor a month. It's not that way. It used to be like that before. మేము దుబాయ్లో every 3 daysకి ఒక స్లాబ్ వేసేవాళ్ళం. Okay. That is the new construction technology. ఇక్కడ ఇండియా నేను ఫస్ట్లో వచ్చినప్పుడు, ఐ మీన్ 2009, 10, 11 ఆ టైంలో రెగ్యులర్ సిస్టమ్స్తో 20 daysకి 25 daysకి 1 floor చేస్తుండేవాళ్ళు ఇక్కడ. అది చూసి మా ఫ్రెండ్స్తో చాలాసార్లు అనేవాడిని, అంటే హూ ఆర్ సీజన్ కంట్రాక్టర్స్ ఇన్ టౌన్, మనం ఎందుకు ఇట్లా ఈ పనులన్నీ చేయడము, వీ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ ప్రొప్రైటరీ ఫార్మ్ వర్క్ సిస్టమ్స్ అండ్ వర్క్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. అవి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వీ వర్క్ విత్ దోస్ సిస్టమ్స్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ మై హోమ్ అండ్ ఇన్ టౌన్. అండ్ మై ఫ్రెండ్ యూస్ టు బి ఏ కంట్రాక్టర్ ఫర్ దాట్. అండ్ దాంట్లో ఆ పర్టికులర్ సైట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. అప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక 2 years ఎర్లీగా హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోయింది మై హోమ్ అండి, మై హోమ్లో. దెన్ అదే సిస్టమ్ని ఈవెన్ భుజా ముందున్న కమర్షియల్ టవర్లో యూజ్ చేశారు అప్పుడు, టేబుల్ ఫార్మ్ సిస్టమ్స్ తీసుకొచ్చి. అంటే వాట్ ఎవర్ వీ హెవ్ సీన్, ఐ మీన్ ఐ యూస్ టు కాల్ దెమ్ టు దుబాయ్ అండ్ షో దెమ్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద ఏరియా వేర్ వీ నీడ్ ఇంప్రూవ్ అండ్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ దట్. అది చేసిన తర్వాత ఇంకా దెన్ ఇఫ్ యూ సీ టుడే ఇన్ హైదరాబాద్ ద షీర్ వాల్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ every building. Like every 1 week we raise 1 floor. గ్రౌండ్ బిలో ఉన్నంతసేపే 40 days సైకిల్ ఆర్ 50 days సైకిల్ నడుస్తుంది. ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ బీమ్ పైన అల్యూమినియం ఫామ్ వర్క్తో షీర్ వాల్ టెక్నాలజీతో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అవర్ యూజువల్ సైకిల్ ఈస్ 7 days నవ్ డేస్. 7 days 1 floor ఇంక్లూడింగ్ వాల్స్ అండ్ స్లాబ్ ఎట్ టైం క్యాస్ట్ చేస్తాం మేము, క్యాస్ట్ చేసి తీసుకుంటాం అన్నమాట. దాంతో ఏంటంటే మీకు ఇంకా వాల్ బ్రిక్ వర్క్ ఏమి ఉండదు, ఎక్స్టర్నల్ ప్లాస్టరింగ్ ఉండదు. బఫింగ్ చేసి వీ కెన్ గో ఫర్ ద పెయింటింగ్. ఇంటర్నల్గా ప్లాస్టరింగ్ కూడా అవాయిడ్ అయిపోతుంది, వీ కెన్ డూ పనింగ్ అండ్ పెయింట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. సో లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ తగ్గుతాయి, ప్లస్ సేవ్ అవుతుంది, టైం సేవ్ అవుతుంది, మనీ సేవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ కంప్లీటెడ్. సో 35 floor స్ట్రక్చర్ ఐ థింక్ 1 year లోనే చేయొచ్చు. ఫౌండేషన్ చేయడం below foundation 78 months, below ground, and once we start from the transfer beam, 36 floors is something like 300 days. Sir, as a responsible real estate developer, how do you ensure the sustainability engineering standards are met, like rainwater harvesting, solar technology, all that? How do you ensure you integrate in your buildings? See, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే లోకల్ అథారిటీ నామ్స్ ప్రకారం కొన్ని మినిమం చేయాల్సినవి ఉంటాయి. అవి ఎలాగో మా కన్సల్టెంట్స్ డిజైన్లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. నార్మల్లీ మేమేం చెప్తామని చెప్పానంటే వాళ్ళకి డోంట్ లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద లోకల్ అథారిటీ నామ్స్ అండ్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్. So whatever is possible, if we have opportunity to put more on those things, go for it and do it. Like rainwater harvesting,
మాకు I would say maybe 200 to 300% more than whatever is required as per norms. అలాగే సోలార్ అనేది అక్కడ ఒకచోట ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేసినాం మేము, బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మిటిగేట్ దాట్ ఆల్సో. లైక్ మేము టెర్రస్లన్నీ మేము యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గార్డెన్ కోసం అక్కడ మాకు ఒక ఛాలెంజ్ ఎదురైంది. బట్ కొంచెం కొన్ని ఫాల్స్ రూఫ్స్ పైకి లేపి అక్కడ చేద్దామని చెప్పని దాన్ని కూడా డెసిషన్ తీసుకున్నాము. కొన్ని చోట్ల వర్టికల్ ఫసాడ్ కూడా యూజ్ చేద్దామని చెప్పని సోలార్ కోసం యూజ్ చేద్దామని చెప్పని డెసిషన్ తీసుకున్నాము. దో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్, బట్ వీ జస్ట్ వాంట్ టు contribute to our people. I mean, we are having our bread and butter with the money from our customers. Right. We want to keep them happy. That's a good policy. Not only that, I mean, we are living in this nature. I mean, we need to be thankful to that, and we need to give it back. Wonderful policy. సార్ ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అంటే యాజ్ ఐ టాక్ టు లాట్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ ఓనర్స్ ఒక 10 years బ్యాక్ కొనుక్కున్న వాళ్ళది ఏంటంటే దే ఫీల్ లైక్ బిల్డర్స్ వాళ్ళని వదిలేస్తారు కొన్నిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ఫ్లాట్స్ దే ఫీల్ లైక్ దే ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్. సో మీరు యాజ్ ఎ బిల్డర్ హౌ డూ యూ ఎన్షూర్ దట్ మీ కస్టమర్స్ ఫీల్ మోర్ అటాచ్డ్ టు యూ? హౌ డూ ఎన్షూర్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దమ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హ్యాండింగ్ ఓవర్? బికాస్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ తర్వాత 1 year మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు, తర్వాత లైక్ నో బడీ నోస్ వేర్ బిల్డర్ ఈజ్. ఐ నో రెప్యూటెడ్ బిల్డర్స్ 3-4 builders they are fine. They outsource to some consultants, but there are a lot of other problems which could not be managed by the facility management system. So as a builder, మీరు ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలనుకుంటున్నారు దాన్ని? Because it's a big problem in Hyderabad if you look at. I am also a victim of that. Oh, really? Okay. I mean, wherever I lived, same. And the problems we face చేసినాం. And as I told you, I have family and relations in a lot of reputed places in town. They are something different than others only in that area. That is the reason they are what they are today, like Aparna and all. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటే కనుక ఒకే సిమిలర్ లొకేషన్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ వారి ప్రైస్కి వేరే బిల్డర్స్ ప్రైస్కి ఐ వుడ్ సే 70-80% డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ రీసేల్ గురించి అదే ఈవెన్ రెంటల్ వాల్యూ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది. ఇఫ్ దేర్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ yielding 300,000 rent, similar location, same size apartment with other builder. That's correct. మీరు బ్రాండెడ్ అపార్ట్మెంట్స్ కాకుండా మామూలు కొన్ని రీసేల్ చేయాలంటే 10 years old, ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను విక్టిమ్ అని చెప్పినట్టు మాకు ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి కాదు. ఐ మీన్ రెస్పాన్స్ ఉండేది కాదు. ద మూమెంట్ హీ హ్యాండ్ ద ఫ్లాట్ ఈస్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద కస్టమర్, దే ఆర్ నాట్ సేన్. ఐ మీన్ ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్ డిఫెక్ట్స్ అవి ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ కాండు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మేము అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసినాము, మీకు కార్పస్ ఉంది, దాంట్లో పని చేసుకోండి. బట్ దే ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ టు డూ దోస్ థింగ్స్. ఐ మీన్ కస్టమర్ నీడ్ నాట్ బి అన్ ఇంజనీర్. Customer need not be an expert in whatever needs to be managed. Facilities management chesna gaani people cannot afford to have organized facility management companies. That is where the builder has to come in picture and he has to do it. మేము చేస్తున్నాము అంటే సిమిలర్ సిస్టమ్స్ మాకు ఉంటాయి. మా కస్టమర్స్కి మేము కార్పస్ తీసుకుంటాము, మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాము. అది కాకుండా మేము లైక్ అందరూ 70,000-80,000 ఎమ్యూనిటీస్ ఇస్తుంటే మేము మోర్ దెన్ 300,000-400,000 square feet ఎమ్యూనిటీస్ ఇస్తున్నాం. ఆ బడ్డని కూడా వాళ్ళ మీద పడకూడదు అని చెప్పి వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ ఓన్ కార్పస్ ఫండ్ అండ్ వీ విల్ డెడికేట్ అవర్ సెల్స్ టు డూ ద ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. ఐ మీన్ అవర్ ప్రెజెన్స్ ఈస్ దేర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ ద బిల్డింగ్ వితౌట్ కాస్ట్ టు ద కస్టమర్. మా ప్రెజెన్స్ ఉంటుంది. వీ మేనేజ్ రెంటల్ స్టాఫ్, we manage facility stuff. We will have definitely association among the flat buyers or owners, but also our presence will be there to ensure the safety and security and I mean the life of the building. Adi 100% మేము చేస్తాము. We will have a professional facilities management company also, but managed by Anvita. సార్ ఇప్పుడు అంటే లెట్స్ సే ఇప్పుడు కొన్ని టాప్ బిల్డర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ లాంచ్ చేస్తుంటారు 3 yearsకి 4 yearsకి లేదా ఎవ్రీ 2 yearsకి. అందులో 20% ఆఫ్ దేర్ కస్టమర్స్ వుడ్ బి ఫస్ట్ బుకింగ్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ నుంచి అవుతూ ఉంటాయి. దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ దే మెయింటైన్. సో మీరు లెట్స్ సే సంబడి బై యువర్ ఫ్లాట్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ నౌ 20 years తర్వాత కూడా దే షుడ్ బి లాయల్ టు యూ. అంటే మీరు 20 years తర్వాత కూడా ఏమన్నా చేసినా కూడా ఐ వాంట్ టు బై దేర్ అండ్ ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయాలంటే వాట్ యూ థింక్ యూ విల్ డూ? నేను మీకు ముందు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ట్రావెల్ చేస్తుంటాను ఎక్కువ అని చెప్పి. ఐ లివ్డ్ ఇన్ దుబాయ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ దట్ కంట్రీ అండ్ సిటీ. I travel a lot in Emirates Airlines. Okay. I'm a very loyal Emirates customer to Emirates. Why I am loyal to Emirates is, they treat me that way. Not only me, everyone.
So that is how we are treating our customers while bringing our company and while creating this brand within this area. We talk to our customers regularly. We take their feedback. We take those inputs and we'll start implementing those systems in our day-to-day activities of the company. And we are there. I mean, I'm not a managing director or chairman of this company, and I'm not seen for my customers. A person whoever invests for a 2-bedroom apartment or 3-bedroom apartment, I'm available for them. If anybody walks into my office, I call them and talk to them personally and take feedback from them. I record it, and if any suggestion is there, I'll try to take the positives of it and I'll implement it. And see, I'm true to myself, and I'm true to my customers, and I'll always maintain this relation. And I know, I mean, my relatives also tells me how to, create or maintain that bond with your customers. So that is what I'm doing now, and I'm sure I'll try to continue the same thing and have my bunch of customers who are always with me. Wonderful. So apart from this Ivana, and what are the other things you are working on right now? We are working on one more project in the same vicinity. The project name is called High 9, and High 9. Yeah, and it's 9 towers of 30 floors in 15 acres. And So that's again high rise. yeah, that's also high rise, and we are connecting all the 9 towers with the connecting bridges, and it's going to be sort of the active terrace garden for all those residents of that building. There are also more than 500,000 square feet of amenities are there in that. And yep, whatever if someone goes to Malaysia and pays the fees and go and see, I walked through a sky bridge and I'm seeing floor below maybe 100 meters or 120 meters. So we are providing the similar feel on our buildings also. Kids will enjoy. Every age group will enjoy in our facilities. We are focusing mainly on that, and we are working on that. So there's one more high rise coming up. Yeah, high rise coming up. It started, in fact, Ivana and High 9 goes parallelly. Okay. And both of those projects are in the same critical path. Maybe Ivana might get handed over maybe 6 months earlier than High 9, because this is only 4 towers and that is 9 towers. Okay. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయండి? ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మేడ్చల్లో ఒక సైట్ తీసుకున్నాం మేము, 50 acres ఆఫ్ విల్లా కమ్యూనిటీ. దాంట్లో ఏంటంటే కొంచెం యూనిక్గా డిజైన్ చేసినాం. సో Anvita means that sort of uniqueness just go there. Otherwise we don't go to the project. We are happy with money, and money is. So 50 acres villa project coming up now. Yeah. Okay. అది ఇప్పుడే HMD అప్రూవల్ వచ్చింది. దానికి HMD ఫీజు కట్టినాము. We have to apply for RERA after getting the proceedings and our drawings back from HMD. Sometime next week, then RERA apply చేస్తాం. So what's your roadmap for Hyderabad market? Because there's a huge competition from several builders, and what do you think? Competition ఉంది, but we don't consider it. I mean, there is definitely competition. We wanted to be something different than those people in terms of design, and that uniqueness we are anyway maintaining. So అందుకని చెప్పిన మేము అది ఫీల్ కావట్లేదు. టచ్ వుడ్ ఇవ్వడం దాకా మా సేల్స్ బాగున్నాయి, and people are appreciating us. They are appreciating our designs. In fact, we are sending our projects to Architectural Excellence Awards in the country, and we are expecting some sort of awards in 2024. I saw this green award you received. And all our projects are IGBC rated projects. Wonderful. మేము మా విల్లా ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఎవ్రీ విల్లా హ్యాస్ బ్యాక్ యార్డ్ పార్క్, అంటే ఓన్లీ రోడ్ సరౌండ్లో విల్లాస్ పెట్టినాము. 3 sides రోడ్లు పెట్టి మధ్యలో ఒక 3 acres పార్క్ ఇచ్చినాము. అంటే ప్రతి విల్లాకి ఒక పార్క్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ విల్లా హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ పార్క్. The same builder is building high rise. Yeah. Some people call it as vertical slums. I don't know how far it is true. And same person is building large villas is 600 yards. So what do you suggest? Like, which one is good? See, ఇక్కడ ఏంటంటే the difference in this city and abroad, there we used to have infrastructure ready before we go for the construction. Oh, okay. అక్కడ Public infrastructure. Public infrastructure. అది రెడీ అయిన తర్వాత వెళ్తే ఏంటంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఇంకా స్ప్రెడ్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ గో టు డల్లాస్, హైరేజ్ టవర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అక్కడ.
లైక్ మన బిల్డింగ్ మీదకి వెళ్ళి బయట చూసినప్పుడు 30-40 మైల్స్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ 30-40 మీటర్స్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఇండియాలో. అయితే అక్కడ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడే అవుతుంది. దాని మూలంగా ఈ హైరేజ్ టవర్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇక్కడ చేయబడుతుంది అనమాట. ఇష్టంతో చేయము మేము హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే. మాకు కూడా హారిజాంటల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. ల్యాండ్ రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి, హారిజాంటల్ డెవలప్మెంట్లో ఎఫర్ట్ చేయలేరు. సో వర్టికల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. వర్టికల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ సిటీ క్లోజ్ ప్రాక్సిమిటీలో మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి ఎఫర్డబుల్ హౌసింగ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ దెమ్. And what do you think, sir, like future of high-rise apartments? Is it okay because we have 50 floors apartments also, but none of them are not more than 10 years old. Let's say 20 years tarvata 30 years tarvata etla unte, how do you think they sustain and issues vastayi antara? Because nobody knows, it's something all future. నేను చూసానండి. ఐ మీన్ నేను 99 నుంచి నేను హైరేజ్ కన్స్ట్రక్షన్ చూస్తున్నాను. అంటే లాస్ట్ 2.5 decades నేను చూస్తున్నాను. ఉంటాయండి. ఐ మీన్ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద బిల్డింగ్ ఎవ్రీ 5 years or 10 years. దాని తర్వాత అంటే స్ట్రక్చరల్లీ ద బిల్డింగ్ ఈజ్ డిజైన్ ఫర్ 100 years. ఓకే. సో ఫినిషెస్ ఏంటంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ ద బిల్డర్ మెయింటైన్స్ ద క్వాలిటీ. ఇక్కడ క్వాలిటీ అని చెప్పానంటే ఈవెన్ కొత్త బిల్డింగ్స్లో కూడా చూసినాం మేము. అంటే లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ హ్యావ్ సీన్ విండోస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ 2020 rains. అండ్ సార్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే వీఆర్ ఒక సిటీలో లైక్ గచ్చిబౌలి లాంటి ఏరియాలో ఒక 5 years old ఫ్లాట్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఎంత వరకు వస్తుంది అనుకోండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక 20 kilometers లైక్ మీరు చెప్పిన కొల్లూరు ట్రావెల్ చేస్తే అదే కాస్ట్ ఉన్నా కూడా పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 4 years, పే ద సేమ్ మనీ అండ్ బై ద న్యూ వన్. బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బై 5 years old థింగ్. వై ఇస్ దట్? బికాస్ ఆఫ్ ది మెయింటెనెన్స్ ఇష్యూస్. ఇందాక మీరే చెప్పారు ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ 3-4 people చేస్తున్నారు ఇక్కడ మంచిగా, మిగిలిన వాళ్ళని చెప్పాను. సి కస్టమర్స్ ఆర్ గెటింగ్ డిజర్టెడ్. ఐ మీన్ ఒకసారి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పట్టించుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దట్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ స్ప్రెడ్స్ అక్రాస్ ద కమ్యూనిటీ. ఈ ఇక్కడ బిల్డరు ఏం మెయింటైన్ చేయట్లేదు, ఈ ప్రాజెక్ట్లో అసోసియేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది, లేదంటే ఈ ప్రాపర్టీలో మెయింటెనెన్స్ కానీ లేదంటే ఫెసిలిటీస్ కానీ సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు, వీళ్ళకి మెంటల్ పావర్టీ ఉంది, రకరకాల రూమర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. పీపుల్ ఆర్ ఓకే టు వెయిట్ ఫర్ 4 years for same rate and they are ready to travel 20 kilometers to buy the same flat. I don't understand why it's happening. వెళ్తారండి. అంటే ఐ మీన్ మీరు ప్లాటెడ్ కమ్యూనిటీ చూస్తే పాత ప్లాట్లకి కొత్త ప్లాట్లకి 30-40% డిఫరెన్స్ ఉంటున్నాయి. దూరం వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు కొత్తదనంగానే ఇది సస్టైనబుల్, మెయింటైనబుల్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు అవుతుంది, కొత్తదంతా చేస్తున్నారని చెప్పని. ఇప్పుడు పాత 5 years బ్యాక్ టెక్నాలజీ అండ్ 10 years బ్యాక్ టెక్నాలజీ టోటలీ డిఫరెంట్. సార్ ఇప్పుడు మన సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ సే యూరోప్ విచ్ మార్కెట్స్ ఐ నో, ఈవెన్ 20 years అని కూడా దే డోంట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఓల్డ్ అపార్ట్మెంట్, సేమ్ రేట్ ఉంటుంది. అట్లాంటి ఇక్కడ ఓవర్ హైక్స్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇండియాలో క్వాలిటీ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఇప్పుడు రెరా వచ్చింది తర్వాత ద బ్యూటీ ఈజ్ దే గేవ్ us 5 year defect liability period which is very good for what is that, sir? Like if you hand over the building 5 years లోపు ఏ డిఫెక్ట్ వచ్చినా కానీ బిల్డర్ has to maintain it. Oh really? Okay, really, yeah. That rule is there. దాంతో ఏంటంటే క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ పెరిగినాయి. పీపుల్ ఆర్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ బ్రాండ్. వాళ్ళు బ్రాండ్ పాడు చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ ఎఫర్డబిలిటీ పెరిగింది, కాస్ట్ పెరిగింది కానీ రేట్ కూడా పెరిగినాయి. సో యాజ్ ఎ బిల్డర్ ఐ కెన్ ఆల్సో ఎఫర్ట్ టు పుట్ గుడ్ క్వాలిటీ స్టఫ్ ఇన్ buildings rather than spending too much money on defect liability period for maintenance. ఇవన్నీ దీని మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ రూల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పీపుల్ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఎట్ న్యూ కమ్యూనిటీస్. అంటే ఉందండి, మేము సర్వే చేపిస్తూ ఉంటాము. లైక్ there is a migration of internal migration from standalone buildings to catered communities to the tune of more than 3,000 people every month. Oh, in Hyderabad? In Hyderabad. So people are moving from standalone to high-rise. 3,000 families. Not only high-rise, I mean gated communities basically. Yeah, whatever, yeah. Like if you go to Kukatpalli, Nizamabad, so 3,000 families. 3,000 families every month they are moving from standalone buildings to. So then what will be the future of standalone buildings now? There are people who can who are in the requirement of those things. ప్రతి మనిషికి లైఫ్లో స్టాండర్డ్ పెరుగుతుంది. ఫ్రమ్ బైక్ టు కార్ టు అది దాంతోపాటు అంటే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ పెరుగుతాయి, కిడ్స్ పెరుగుతూ ఉంటారు, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ పెరుగుతాయి, ఎఫర్డబిలిటీ పెరిగిన తర్వాత డెఫినెట్లీ మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. అలాగే ఆ స్టాండర్డ్ బిల్డింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న పీపుల్ కూడా వస్తారు. బట్ సార్ అంటే లైక్ ద స్టాండ్ అలోన్ బిల్డింగ్స్ కట్టే బిల్డర్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్
తగ్గిపోయారంటున్నారు హైదరాబాద్లో. వాట్ యూ థింక్? అంటే ఇప్పుడు ఎక్సెప్ట్ అవుట్స్కట్స్ తప్పితే ఇక్కడ లైక్ నోబడీ ఈస్ బిల్డింగ్ స్టాండ్ అలోన్ రైట్ నౌ. ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడు కూడా. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఈ రూల్స్ వచ్చిన తర్వాత, రేరా రూల్స్ వచ్చిన తర్వాత సీజన్డ్ జెన్యూన్ బిల్డర్స్ విల్ సస్టైన్ అండి. అంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఒక ఫ్లాట్ అమ్మేవాళ్ళు, ఐ మీన్ దాంట్లోంచి వచ్చిన డబ్బులతో ఇన్వెస్ట్ చేసేవాళ్ళు, అది సేల్ అవ్వకపోతే స్లో అయిపోయేది. కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ హావ్ సీన్ బిల్డింగ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ 10 years ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ. చాలామంది చూసాను నేను. మాకేంటంటే అది ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే కానీ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే, ఐ మీన్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో నోటీస్ చేసి ఉంటారు, మీరు నాకు చెప్పిన 4-5 బిల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దే ఫాలో ద టైమ్ లైన్స్, దే ఫాలో ద క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్, దే ఫాలో ద ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ స్టాండర్డ్స్, దే ఫాలో ద కస్టమర్ రిలేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్. అవన్నీ ఉండే సస్టైన్ అవుతున్నారు. అవన్నీ వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేయలేరు. స్టాండ్ లోన్ బిల్డింగ్లో 20 flats, 50 flats, 100 flats కట్టిన వాళ్ళు ఈ సిస్టమ్స్ అన్నింటినీ ఎఫర్ట్ చేయలేరు, వాళ్ళ రిలేషన్ కూడా మెయింటైన్ చేయలేరు. దాంతో ఏంటంటే ఇంకా అది ఆబ్వియస్లీ ఆ రిక్వైర్మెంట్ మారుతూ వస్తుంది. వాళ్ళు కొంతమంది వ్యానిష్ అవుతున్నారు, కొంతమంది అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు కమ్యూనిటీస్ కట్టడానికి. లోకల్ అథారిటీ నామ్స్ అండ్ కంప్లైన్సెస్. సేమ్ Anvita is building 40 floor skyscraper and you are also building villa in 600 yards. Let's say someone who can afford both, what do you suggest, villa versus a flat in high rise? It depends on what is their personal requirement. I mean if they want to travel little and I mean అంటే ఇక్కడ కూడా మేము కొల్లూరులో కూడా విల్లా కమ్యూనిటీ చేస్తున్నాము, నియర్ బై కూడా చేస్తున్నాము, మెడ్చల్లో కూడా చేస్తున్నాము. సో యాజ్ ఎ పర్సన్ టైంకి మారుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను దుబాయ్లో ఉన్నప్పుడు నా ఓన్ విల్లాలో ఉండేవాడిని. ఇట్ యూస్ టు బి మ్యాసివ్ గోల్ఫ్ కోర్స్ కమ్యూనిటీ. మా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేశారు అక్కడ. మై సన్ యూస్ టు ఎంజాయ్ లాట్ ఇన్ దట్ ఏరియా. కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత మా మదర్ ఇంటికి వస్తుంది, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న బెడ్రూమ్లో కూర్చుంటుంది. బయటకు వచ్చి హాల్లో కూర్చొని ఎప్పుడు మేము కిందకు వస్తామా అనేది చూస్తూ ఉండేది. దెన్ వన్ డే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్. అరే ఇదేంటి ఒకే ఇంట్లో ఉన్నాము, పేయింగ్ గెస్ట్ అయిపోయినాం మనం అని చెప్పాను. లైక్ వీ యూస్ టు లివ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ మై సన్ యూస్ టు లివ్ ఇన్ సెకండ్ ఫ్లోర్ అండ్ వాడు ఎప్పుడు వస్తాడు అని మేము చూస్తాం, మేమందరం ఎప్పుడు వస్తామని మా మదర్ చూస్తుంది. దెన్ లేదు లెట్స్ గో ఫర్ వన్ హారిజాంటల్ ఏరియా అని అపార్ట్మెంట్ మూవ్ అయినా నేను. వీ యూస్ టు ఎంజాయ్ దేర్ ఆల్సో. లైక్ మా మదర్ బయటకు వస్తే అందరం అక్కడే ఉండేవాళ్ళం, నా కొడుకు వస్తే నేను అక్కడే ఉండేవాడిని. సో వీఆర్ సీన్ టు ఈచ్ అదర్. మళ్ళీ తర్వాత it has become nuclear because my son is now he's also director in this company. He just finished his undergrad in I mean not just 3 years back he finished his undergrad in UK and he came and joined this as a founder director of this high-rise development now. My brothers are there, they're also directors in company. అది పర్సనల్గా నన్ను అడిగితే కనుక వారి రిక్వైర్మెంట్, if it is my choice, I would rather live in a horizontal development, not in a vertical development. And the vertical development undi I really got fed up. So when I told my team that we are meeting Anvita's founder Atchuta Rao Garu, then they said they framed some market related questions. So they wanted to hear from you because we global experience lo just wanted to know your views anamata. So my team have crafted few questions. Mimmalni adugutam. First thing vachi, is a Vasthu selling point for Realtor? And is Vasthu a real selling point? 200% in Hyderabad. In Hyderabad. But how about India? So every country has Vasthu, or how it is? Yeah, I mean, I'm struggling to satisfy this requirement even in Dallas because most of the customers are out people. So Vasthu is definitely selling point for you? Definitely. I mean, to that extent that, the toilet seat also has to have, one direction for that. It has to face either north or south, not east and west. To that extent, they look at Vasthu. Do you believe it, sir? I don't know. I mean, I have to believe now because, see, if I don't believe, I cannot do it. That is my usual habit, which culturally, I built that way. So I was forced to believe it. I mean, I'm believing it now because that is what I'm giving it to my customers. See, Vasthu వేరే కంట్రీస్ లో కూడా, because you did in multiple countries projects. Vasthu వేరే కంట్రీస్ లో కూడా ఉంటుందండి? ఉంటుంది. I mean, అదే చెప్తున్నాను మీకు. If you go to Bangalore, it is called saleable Vasthu. Saleable Vasthu, okay. హైదరాబాద్ లో ఉంటే 100% Vasthu అంటారు. Okay. మేము మా బ్రోషర్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది మాకు 100% Vasthu కంప్లైంట్ అని చెప్పని. దానికోసం స్పెషలిస్ట్ వాస్తు పీపుల్ తీసుకొచ్చి డిజైన్ చెక్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ బెంగళూరు వెళ్తే ఇంత రిక్వైర్మెంట్ లేదు. ఐ మీన్ బిల్డింగ్ దే లుక్ ఎట్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రూ నార్త్, ట్రూ ఈస్ట్,
crystal clear lines, no curvatures. The room should have 4 corners, a lot of things. I mean, So you get the same requirement in US also then? Vasthu. ఇప్పుడు డల్లాస్లో ఏమైందంటే మా కస్టమర్స్ 80% ఆర్ ఇండియన్స్ అండ్ ఇన్ దాట్ 80% మోర్ దెన్ 60% ఆర్ తెలుగుస్. దాంతో ఏమవుతుందంటే ఇంకా వాళ్ళు చూస్తారు. నేను అంటాను, అరే ఇండియన్ వాస్తుకిను ఇండియన్ కోఆర్డినేట్స్కిను యూఎస్ కోఆర్డినేట్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సన్ మూవ్మెంట్ వేరే ఉంటుంది, అక్కడ సన్ మూవ్మెంట్ వేరే ఉంటుంది. వాస్తు అంటే మీరు పంచభూతాల నుంచి డిరైవ్ అయింది అది. మరి అక్కడ మూవ్మెంట్ ప్రకారం డిజైన్ చేయాలి కదా, ఇక్కడ మరి స్టడీ చేసి రీసెర్చ్ చేసి అని చేయాలి. ఇండియన్ వాస్తుని ఎట్లెందుకు ఫాలో అవుతున్నారని చెప్పానంటే వాళ్ళు నో, మాకు అదే కావాలి. బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు డూ R&D అని తీసుకొని వీ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్. మాకు నార్త్ ఈస్ట్ ఎంట్రీ అంటే నార్త్ ఈస్టే కావాలి. సో అదే టైప్లో అడుగుతారు. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ సౌత్ వెస్ట్ అంటే సౌత్ వెస్టే కావాలి. ఇఫ్ యూఎస్ సేస్ సౌత్ వెస్ట్లో ఉండకూడదు అని చెప్పాలంటే అట్లా కుదరదు వాళ్ళకి. కంపల్సరీ ఎక్కడ సన్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ యూఎస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. వాళ్ళు అసలు అదేం లేదు, కుదరదు అంటారు. నాకు కంపల్సరీ ఇదే వాస్తు కావాలని చెప్పి అడుగుతారు, అట్లా చేస్తున్నారు. దుబాయ్లో వాస్తు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందండి అంటే దే నెవర్ యూస్ టు బాదర్ అబౌట్ ఇట్. బట్ మన పీపుల్ ఎప్పుడైతే దుబాయ్లో కూడా ఏంటంటే ఇండియన్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఇండియన్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వాస్తు చూస్తాడు, దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. దాన్ని ఆ వాస్తు పండిట్స్ని నాకు తెలిసి స్పెషల్ ఫ్లైట్స్ కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో వెరిఫై చేయించేవాళ్ళు, వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేసేవాళ్ళు. ఐ మీన్ సమ్ టైమ్స్ ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్ బ్రేకింగ్ దేర్ ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ రీబిల్డింగ్ ఇట్. ఫాలో అవుతారు. అండ్ వీఆర్ ఫోర్స్డ్ టు బిలీవ్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ బిలీవింగ్ ఇట్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఐ కెనాట్ డూ ఇట్. సో అందుకని చెప్పి బిలీవ్ చేసి చూసాను. So there's a lot of analogy on buying versus renting a house. So everywhere, now and then I see financial analysts to parents to friends to they draw a lot of analogies. But as a seasoned realtor, what do you suggest? Buy versus rent a house? In Dubai, what we used to follow is if it is buyer's market, we used to buy. If it is seller's market, we used to rent. I mean, వెయిట్ చేసేవాళ్ళం. మన రోజులు రావాలి, మన రోజులు వచ్చిన తర్వాత కొందాంలే అని చెప్పి మార్కెట్ బట్టి చేయాలంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ టు పీపుల్ ఆల్సో. మాకేంటంటే వీఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ వీఆర్. ఐ మీన్ మాకు ఇప్పుడు మేము కొల్లూరులో మేము చేస్తున్నాము. వీ కెన్ కంపీట్ విత్ ఎనీ అదర్ బిల్డర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిజైన్, క్వాలిటీ, కన్స్ట్రక్షన్, స్పీడ్, టెక్నాలజీ అన్నీ కూడా. మేము ఈవెన్ ఫౌండేషన్స్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రొప్రైటరీ ఫార్మ్ హౌస్ సిస్టమ్స్ పెడుతున్నాం మేము. విచ్ నార్మల్లీ nowadays lot of other people also are working on those things. Alage we started employing consultants for every single item. మా బేస్మెంట్లో ఉన్న పార్కింగ్కి సంబంధించిన ట్రాఫిక్ డిజైన్ కూడా చేస్తారు. వాళ్ళు మూమెంట్ ఎట్లా ఉండాలి అని స్టడీ చేస్తారు. చేసి ఎలొకేషన్ అయినా కూడా వాళ్ళే చేస్తారు. వాటన్నిటిలో చూసిన తర్వాత మేమేమనుకున్నామంటే అల్టిమేట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సస్టైన్. If the customer has to be happy, whatever needs you provided అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. ఇక బయర్స్ అని చెప్పిన వాళ్ళు ప్రైసింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీఆర్ కంప్లీటివ్ ఇన్ దాట్ ఆల్సో. లైక్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ వీఆర్ అండ్ వీ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ద సేమ్ లొకేషన్. చిన్న ఫ్యామిలీ మాది, మా కస్టమర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మాకు కావాలి. వాళ్ళకి మేము అప్రిషియేషన్ చూపిస్తాం. But for someone like outsider who is like 25 to 30, what do you suggest? Buying versus renting? As I told you, it's too much personal. If it is for investment, buy it and keep it. I would rather say, instead of buying a constructed property, I would rather invest money. Entry at early stage. Okay. Early stage, not in pre-sales. I mean, So pre-sales is another hot topic. Is it like somebody says it's legal, some says it's illegal, but like everybody is doing it? I would say, it depends on the genuinity of the person who is doing it. I don't call it as illegal, but what I suggest to the customers is you buy, it's not a pre-sale. I mean, I would rather call it as a one-time payment. Okay. We have, permissions, we paid fees, we have RERA. So we sell the apartments to the customers who are willing to pay stage-wise for the next 3 years during the construction process. And also we sell to the customers who wants to pay upfront the total amount. But not before RERA, I mean after getting RERA. Okay, after RERA, okay. So, yeah. But now
బిఫోర్ RERA అసలు సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా బిల్డర్కి లేకుండా ప్రీ సేల్స్ చేస్తారు కదండి. That is illegal, definitely. That's illegal. I mean, a lot of people have seen. There are 30 odd companies who did pre-sale in Kallur only. Kallur, okay. వాళ్ళందరూ స్టార్ట్ చేయలేదు. సో వాళ్ళకి కనీసం ల్యాండ్ కూడా లేకుండా ప్రపోజల్ ల్యాండ్ చూపించి సేల్ చేస్తారు కదా. దట్స్ హౌ ల్యాండ్ ఇచ్చినా కానీ రాంగ్ కదా. ఐ మీన్ ఐ నో పీపుల్ హూ రిజిస్టర్డ్ ల్యాండ్ ఆల్సో. కానీ ఉండదండి. ఐ మీన్ 10 years, 7 years, 8 years స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఎట్లా ఉంటుంది? ఆ ల్యాండ్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఫారెన్ వెళ్ళవచ్చు, మనం చనిపోయి ఉండొచ్చు. అవన్నీ పీపుల్ డెఫినెట్లీ వితౌట్ RERA, వితౌట్ ప్లానింగ్ డోంట్ గో ఇట్. అంటే local authority norms, see that is where government is safeguarding the interest of customers. If you don't safeguard yourself, how can you tell government to come and మేము ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు. ఆ తీసుకున్న తర్వాత కస్టమర్స్ వచ్చారు, మేము వాడి దగ్గర కొనుక్కున్నాం సార్, 200,000 square feet మాది తీసుకున్నారు, వాళ్ళు ఇస్తానని చెప్పాడు అని చెప్పాను. వాళ్ళు వెళ్ళి పోలీస్ కేసు పెట్టారు వాళ్ళ మీద. దెన్ we took the project and we started working on that and we told the customers like మీరు వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ చేసుకోండి, వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ప్రాజెక్ట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ని సేఫ్ గార్డ్ చేస్తాము త్రూ పోలీస్ అని వాళ్ళని చెప్పాను. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఇన్నోసెంట్గా విక్టిమ్స్ అవుతున్నారు, కొంతమంది ఏంటంటే ఇక గ్రీడ్తో విక్టిమ్స్ అవుతున్నారు. వీ కాంట్ హెల్ప్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి, ఇట్స్ నాట్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఫోర్సింగ్ దీస్ థింగ్స్, పబ్లిక్ హ్యాస్ టు చేంజ్ దెమ్సెల్వ్స్. ఓకే. సో హైదరాబాద్లో ఈ కల్చర్ అంటే వితౌట్ ఈవెన్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రీసేల్ చేయడం బాగా ప్రివేల్ అవుతుంది these days. Because I don't know how, నేను చెప్పాను చాలా, నేను మా కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. It's all you leave to greedy people. Yeah, they will suffer. That's all. They will suffer. Sir, ఇప్పుడు like if you see there are 1 crore vacant homes, almost 1 crore homes katti, they are not sold in India as per the recent statistics. And then there is a lot of supply and demand is also there. But where are we going in this direction? మీరు ఇండియాలో అని చెప్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీ డూ ఎక్స్టెన్సివ్ మార్కెట్ సర్వే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్. మేము ప్రొఫెషనల్ కంపెనీస్ని తీసుకుని వాళ్ళతో సర్వే చేపిస్తాం. whenever we design a product, we ask the consultant, what is the size to be kept in that project. 2 bedroom, 3 bedroom ఏ సైజులో పెట్టాలి, లేదంటే ఏమైనా పెద్ద డిజైన్ చేయాలా, 4 bedroomకి వెళ్ళాలా, 5 bedroomకి వెళ్ళాలా. ప్లస్ sellability point of view లో రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది. Currently, next 3 to 4 years in Hyderabad, there is a requirement of approximately 7,000 to 8,000 homes per month requirement in this place. Yeah. Okay. As I told you, 3,000 people are moving from standalone buildings to. But still, అలా చూసినా కూడా now there are a lot of vacant homes in Hyderabad also, like around 5 lakh. మీరు అంటారు ఎన్ని అంటే చూపించండి నాకు వేకెంట్ హోమ్స్. Any community that survey, even Times of India, I have seen that there are 2 lakh vacant homes which are unsold even in the occupied gated communities. అంటే ఆర్గనైజ్డ్ కంపెనీస్ కంటే ఏ ప్రోడక్ట్ చూసినా కానీ నాకైతే అదే మీరు చెప్పేది క్వాలిటీ మ్యాటర్స్. పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ విత్ క్వాలిటీ, దే ఆర్ అన్సోల్డ్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. I mean, if a builder starts the work and if you don't complete in 10 years, if a builder starts and if you don't complete in 6 or 7 years, no customer will go there and buy any property. So అవి ఉంటాయి మీకు, అంటే అది ఆల్వేస్ ఉంటాయి. Like somebody want to buy a new house, considering this RERA regulations and parallelly illegal things happening, if somebody want to buy a new house, what do you suggest them? Like what are the 1, 2, 3 things they should take care? Identify the builder first. Some people, they come up with liars and verify the documents and all. Really? Which is not really required, because they spend a lot of money on that, which is not required. Any sizable brand, they do all that due diligence from multiple legal entities, take multiple legal opinions, and look at the density of the building, look at the plan of the building, look at the amenities of the building, look at the facilities of the building, brand, design, and their previous construction expertise and experience. These are the 3 things which needs to be looked into. So just like customers have a lot of problems with realtors also have a lot of problems. And what do you think, like ఇప్పుడున్న మార్కెట్లో రియల్టర్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ డూ యూ థింక్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్డ్ బై రియల్టర్స్? Yeah, we are facing, see, some people, they think they are, very, what you call, pungent. I mean, they start, one email chain or WhatsApp chain. They put, some silly comments in those things, purposely, I mean.
Okay. They know it is irrelevant to the project or irrelevant to the building. అవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళు దే జస్ట్ వాంట్ టు ప్రూవ్ దట్ దే ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్ అండ్ దానికోసం అని చెప్పిన వాళ్ళ ఆ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఏమైనా చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డిస్టర్బింగ్ అస్. I mean, when you are genuine, when you are true to yourself and when you are doing correctly things, if some comment from someone which is creating some sort of question mark in thousands of people's mind, which is సైబర్ బుల్లింగ్ అంటే రియల్టర్స్ కి సైబర్ బుల్లింగ్ ఉందండి. ఉంది అది నేను చెప్పినాను కదా, ఇప్పుడు మొన్న ఒకటి జరిగింది మాకు. ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఇష్యూస్ ఉండే, ఇష్యూ క్లియర్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తాం. లైక్ ఒక సర్వే నెంబర్లో ఒక డిస్ప్యూట్ ఉండే, మాకు అదే సర్వే నెంబర్లో మా ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఉందో మేము కాంప్రమైజ్ చేయించినాము, క్లియర్ చేసినాము, మా ప్రాజెక్ట్ పర్మిషన్ వచ్చింది అన్నీ జరిగింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆ సర్వే నెంబర్ చూసి ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ అయింది. లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఎవరో ఒక ఆర్టికల్ చేశారు, ఈ సర్వే నెంబర్లో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పాను, విచ్ ఈజ్ ఇర్రెలవెంట్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్. బట్ కస్టమర్ మైండ్లో క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది. Then I had to call for a meeting and I explained them this is what it is and have a look at these papers and all. And more than these things, we want to ensure your safety of investment and everything. వాళ్ళు నాకు కాల్ చేసేలోపు నేనే కాల్ చేసి వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దే ఫెల్ట్ కంఫర్టబుల్, హ్యాపీ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ రిజాల్వ్డ్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే somebody want to become a builder, new builder, so వాళ్ళకి what kind of suggestions you give? Be genuine and do what you say. Pretty clear. True to yourself, true to your customer, do what you say. సో ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ ఈవెన్ ఫర్ ది కెరియర్స్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివి చాలా మంది కూడా సాఫ్ట్వేర్కి వస్తూ ఉంటారు. లైక్ ఫర్ సంబడి వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ కెరియర్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్, వాట్ యూ సజెస్ట్ ఎస్ ఎ కెరియర్? దాని ఇంజనీర్ ఒకటే కాదు కెరియర్, అండ్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ ఉంటారు, లేదా ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటారు, మల్టిపుల్ థింగ్స్. సో వాట్స్ యువర్ వ్యూస్ ఆన్ కెరియర్స్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్? If you go to any country, the real estate contribution is more than 20% of the GDP of that country. Oh, wonderful. So you will have definitely employment requirements in this industry, no matter what, any country. So obviously see, I got a lot of I'm a ranker in topper in my school, college, and I had opportunity to go for those days when I was studying. Electronics is much more happening stuff, but I opted for civil because I wanted to be a civil engineer. There are enough opportunities for everyone, and those opportunities will never die. See, real estate is like ECG graph. Sometimes maybe 2 years low and 4 years high, or 4 years low or 2 years high. They don't need to dishearten about those things. They can continue. And to be honest, I'm not getting qualified engineers and qualified team now. Okay. We are struggling for good team. And there is huge scarcity in Hyderabad in terms of expertise who are having expertise in this industry right now. So can you throw some light on careers in real estate, like civil engineers? What do you suggest if somebody want to study civil engineer or somebody want to enter career in construction? What is the future for them? See, future is damn good now for civil engineers. ఇంతకు ముందు when IT industry is booming, ఆ టైంలో అందరూ సిఎస్సి మీద వెళ్ళి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్ అంటే దాంట్లోనే ఉండేవాడు. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళినా కానీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో సిఎస్సి ఫస్ట్ ఫుల్ అవుతుంది. బట్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఇంతకుముందు మెకానికల్ ఉండేది, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉండేది. ఇప్పుడు వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా మళ్ళీ ఓపెనింగ్ స్టార్ట్ అయినాయి. ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లోనూ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేశారు చాలా చోట్ల తీసేసినప్పుడు. ఓకే, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. అంటే మీకు యూ గో టు ఎనీ కంట్రీ, 20% ఆఫ్ ది జీడిపి కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ యాక్టివిటీ. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతి ఫీల్డ్లోనూ క్వాలిటీ తగ్గిపోయింది. పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ మల్టిపుల్ థింగ్స్, ఫోకస్ ఒకదాని మీద పెట్టట్లేదు. లైక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు ఐటీకి వెళ్తున్నారు, డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్కి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకున్న పరిచయాలను బట్టి ఎక్కడ కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకుందాం అనేది ఫ్యూచర్లో డిసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సజెస్ట్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. అన్ని చోట్ల రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు మాకు చాలా మంది కావాలి, ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాం మేము. వీ కెనాట్ కంపేర్ అవర్ సెల్స్ విత్ దెమ్. బట్ మా రోజుల్లో 6.5 day వీక్ ఉండేది, ఇప్పుడు 5 day వీక్ పని చేయాలి. 6.5 day వీక్ ఉండేది. What was this year? I'm talking about 99, early 90s to late 2000. So you have a 6.5 day working week.
మాకు లైక్ మేము వీకెండ్ డాడ్ లాగా ఉండేవాళ్ళం. మా పిల్లలు నిద్రపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం, వాళ్ళ నిద్ర లేకముందు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం కంపెనీస్ కూడా టెక్నాలజీ మారింది, కన్స్ట్రక్షన్ సిస్టమ్స్ మారినాయి, సివిల్ ఇంజనీర్స్ కూడా కొంచెం లైఫ్ క్రియేట్ అయింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చాలామంది వస్తున్నారు. ప్లస్ ఐ సజెస్ట్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, నేనైతే వెళ్ళమని. ఇప్పుడు లైక్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాప్ టెక్. ఇప్పుడు లైక్ మనకు వర్చువల్ రియాలిటీ, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అండ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్ కమింగ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ. సో అంటే యాజ్ అ రియల్టర్ మీకు కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఇక్కడ దొరుకుతున్నారండి ఇండియాలో, హైదరాబాద్లో? ఉన్నారండి, అంటే దొరుకుతున్నారు. టెక్నాలజీ వేర్ ఎవర్ యూ గో, ఇండియన్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ టెక్నాలజీ. ఈవెన్ వేరే దేశాల్లో మన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఇదే ఫీల్డ్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ కానీ, వర్చువల్ కానీ, ఇవన్నీ మార్కెటింగ్ టూల్స్ లాగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. బట్ వీఆర్ యూజింగ్ దోస్ థింగ్స్ ఫర్ క్వాంటిఫైయింగ్ అండ్ బిల్లింగ్ ఆల్సో. మేము కొంచెం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తాము. వీఆర్ యూజింగ్ డ్రోన్స్ ఆల్సో ఫర్ క్వాంటిఫైయింగ్. క్వాంటిటీ సర్వే కోసం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఎంత పని అయింది, ప్రోగ్రెస్ ఎంత అయింది మానిటర్ చేయడం కోసం కూడా టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాము. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్, వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. బట్ ఇంతకుముందు మాన్యువల్గా చేసేవాళ్ళం, అన్ని బార్ చార్ట్లు, ఫ్లోర్ చార్ట్లు అని చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సర్వే దగ్గర నుంచి ఎండ్ ప్రోడక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసి చేస్తున్నాం. Like, what do you suggest somebody want to start their career as interior designer? ఒక న్యూ కెరియర్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ కింద స్టార్ట్ చేయాలంటే లైక్ మీ ఇన్పుట్స్ ఏంటండి వాళ్ళకి? If the person is having that sort of creativity, yes, it's a vast thing. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో రెసిడెన్షియల్ కానీ, కమర్షియల్ కానీ క్రోర్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫీట్ అవైలబిలిటీ ఉంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐఎమ్ హోటల్ డిజైనర్. నేను దుబాయ్లో మాల్స్ చేశాను, హోటల్స్ చేశాను, కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ చేశాను, రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ చేశాను, ఇంటీరియర్ ఫిట్ అవుట్ కాంట్రాక్టింగ్ చేశాను. నేను డిజైన్ అంతా మోస్ట్లీ యూరోపియన్ డిజైనర్స్ చేసేవాళ్ళు, ఇండియన్ డిజైనర్స్ తక్కువ ఉండేవాళ్ళు. హోటల్ బ్రాండ్స్ వాళ్ళ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఫిట్అవుట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కామన్ థీమ్ పెట్టుకునేవాళ్ళు అన్ని చోట్ల. లైక్ ఇఫ్ మ్యారియట్ ఈస్ దేర్, మ్యారియట్ హ్యాస్ ఎ కామన్ థీమ్ ఎవ్రీవేర్. వెస్టర్న్ ఈస్ దేర్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ కామన్ థీమ్ ఎవ్రీవేర్. రైట్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్ ఫర్నిచర్ టిల్ హార్డ్ ఇంటీరియర్. ఇవన్నీ చేస్తూ ఏంటంటే చాలా చూసాను నేను. ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అనేది వ్యాస్ట్ సబ్జెక్టు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటివిటీ, యూ బెటర్ గో ఫర్ ఇట్ అండ్ డూ ఇట్. లైక్ somebody want to start their career as real estate agent. మీరు దుబాయ్ మార్కెట్లో వర్క్ చేస్తారు, ఇండియాలో కూడా యూఆర్ డూయింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ కంట్రీస్. మీకు అక్కడ ఉన్న రెస్పెక్ట్ ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్కి ఇండియాలో ఉండదని మోస్ట్ అభిప్రాయం అందరికి. సో అంటే కెరియర్ ఇండియాలో స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏమంటారు మీరు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ కింద? యూ నీడ్ టు బ్రింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం ఇన్ టు దాట్. ఇప్పుడు యూఎస్లో బ్రోకర్ అంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్. వాళ్ళు చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటారు, ఆమె బ్రోకర్, రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ అని చెప్పి. అదేంటంటే ఆర్గనైజ్డ్ మార్కెట్ అది. ఆ సెగ్మెంట్ ఇండియాలో ఇంకా ఆర్గనైజ్ అవ్వలేదు. అంటే దేర్ ఆర్ నో కంప్లైన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఇన్ దట్. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైపు ఫీజు తీసుకుంటారు, ఒక్కొక్క టైపు రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని దాన్ని బట్టి చేస్తుంటారు. అది ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్గా గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్న నామ్స్ దానికి పెడితే కనుక ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్. వాళ్ళు కూడా కొంచెం ప్రైడ్ ఫీల్ అవుతారు చేయడానికి. ఇప్పుడు వస్తున్నాయి, లైక్ రిజిస్టర్డ్ బ్రోకర్ కూడా ఉన్నాయి, అవి చేస్తున్నారు. కొన్ని కమర్షియల్ వాటికి ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ వచ్చి ప్రొఫెషనల్గా చేస్తున్నారు. కానీ లోకల్గా లైక్ ఇఫ్ సమ్ వాంట్స్ టు సెల్ ఎ ప్లాట్, ఇఫ్ సమ్ వాంట్స్ టు సెల్ ఎ ఫ్లాట్, ప్లాట్ అమ్ముదామన్నా, ఫ్లాట్ అమ్ముదామన్నా వాళ్ళని కొంచెం డిగ్రేడ్ చేసి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతున్నారు. అంత అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ లుక్రేటివ్ బిజినెస్ టు బి హానెస్ట్ విత్ యూ. వాళ్ళు ఎవరేం మాట్లాడినా కానీ దాంట్లో వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ తీసుకొచ్చి ప్రాపర్గా ప్రొఫెషనల్గా చేస్తే కనుక ఐ సజెస్ట్ ఇట్స్ ఎ ప్రెటీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ దెమ్ టు బికమ్ ఏ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. సో లైక్ మీరు అన్విత ఈజ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ ఇన్ దుబాయ్, ఇండియా అండ్ యుఎస్. సో ఈ 3 రీజన్స్లో కస్టమర్ బయింగ్ హ్యాబిట్స్ ఎట్లా ఉంటాయండి? హౌ డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఇన్ ఈచ్ ఏరియా? నేను దుబాయ్లో కాంట్రాక్టింగ్ చేశాను కాబట్టి నాకు సెల్లింగ్ గురించి అంత రిక్వైర్మెంట్ పడలేదు. బట్ వేరెవర్ ఐ వర్క్ ఐ యూస్ టు సీ లైక్ ఇమర్ ప్రాపర్టీస్కి, నకీల్కి అందరూ చేశాను నేను. బయింగ్ అనేది డెఫినెట్లీ అక్కడ దుబాయ్లో ఏంటంటే క్వాలిటీ చూస్తున్నారు, ఎఫర్డబిలిటీ చూస్తున్నారు. లైక్ హౌ ద బిల్డర్ ఈస్, హౌ హిస్ బ్రాండ్ ఈస్, హౌ హీ గోయింగ్ టు మెయింటైన్, హౌ ద కమ్యూనిటీ ఈస్, అవన్నీ చూసుకుంటున్నారు అక్కడ. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా, ఇక్కడ ఓన్లీ హైదరాబాద్లో స్పెసిఫికలీ నేను చూసిన ఏంటంటే ప్రైస్ డ్రివెన్ మార్కెట్. ఇప్పుడు నేను నా డిజైన్ పెట్టి, నా సిస్టమ్స్ని పెట్టి ఒక ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తే దానికంటే ఎవరైనా ఒక 1000 రూపీస్ పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ తక్కువ ఇస్తానని చెప్పండి, డెఫినెట్లీ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్.
అక్కడ డెన్సిటీ ఎంత ఉంది, ఎకరానికి ఎన్ని లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ కడుతున్నారు, అవన్నీ చూడట్లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంట్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ గెట్ థాట్ ప్రాసెస్ మోర్ టువర్డ్స్ దాట్ అని చెప్పి అనేది సజెస్ట్ చేస్తాను నేనైతే. వాళ్ళు దాని గురించి ఆలోచించమని చెప్తాను. గుడ్. ఇప్పుడు లైక్ మనం ఎవ్రీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎమ్యూనిటీస్ అండ్ ప్రతి చోట స్విమ్మింగ్ పూల్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ మేజర్ సెల్లింగ్ పాయింట్. కానీ అంటే నేను వేరెవర్ ఐ సీ ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎంప్టీ. I think hardly 1% of people use a swimming pool. Is it like buyers way of selling the project swimming pool చూపించా, లేకపోతే నిజంగా కస్టమర్స్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ఉందా, లేకపోతే ఏదో ఒక ఫ్యాషన్ ఏంటి అసలు ఇది స్విమ్మింగ్ పూల్? అంటే ఐ మీన్ 1 decade బ్యాక్, అంటే ఒక 10 years బ్యాక్ ఇట్ యూస్ టు బి ఏ సెల్లింగ్ పాయింట్. నౌ పీపుల్ దే బికమ్ మోర్ ఫిట్నెస్ కాన్షియస్ నౌ డేస్. కమ్యూనిటీస్ కూడా ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఒక 30-40 ఫ్లాట్స్ ఉండి 50 ఫ్లాట్స్ ఉండి స్విమ్మింగ్ పూల్ అని చెప్పినట్టే యూసేజ్ తక్కువ ఉండేది. లైక్ అదే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇప్పుడు మేమున్న మా ఇవానాలో 2 స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉన్నాయి, హైనాన్లో 2 స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి గ్రౌండ్ మీద పెడుతున్నాము, ఒకటి టెర్రస్ మీద పెడుతున్నాము, క్లబ్ హౌస్ టెర్రస్ మీద. యూసేజ్ పెరిగింది డెఫినెట్లీ. అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ 1000+ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ ఇన్ వన్ కమ్యూనిటీ, ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ సరిపోవట్లేదు, అందుకని 2 డిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది. రిక్వైర్మెంట్ పెరిగింది. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్. మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఏమైనా కాంప్లైన్సెస్ ఉంటాయండి? ఎమ్యూనిటీస్ లో జిమ్ ఉండాలి, పూల్ ఉండాలి, లేకపోతే? అది నేనైతే నోటీస్ చేయలేదు సార్. ఏరియా గురించి కంప్లైంట్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. లైక్ ఇట్ హాస్ టు బి మినిమమ్ ఆఫ్ 50,000 square feet ఆర్ 3% ఆఫ్ ది బిల్టప్ ఏరియా, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లెస్ అని చెప్పని చెబుతున్నారు వాళ్ళు. బట్ జిమ్ ఉండాలి, బ్యాంకెట్ ఉండాలి, మల్టీపర్పస్ ఉండాలి, స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉండాలి, అవైతే అయినా మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. లైక్ సో బిల్డర్స్ కాంపిటేటివ్ మార్కెట్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం, గవర్నమెంట్ నుంచి కాంప్లైన్సెస్ లేవు. అలా ఏరియా కంప్లైంట్స్ ఉంది, కానీ వాట్ అమ్యూనిటీ టు బి ప్రొవైడ్ అనేది నేనైతే చూడలేదు. సో రెరా వచ్చిన తర్వాత, రెరా ముందుకి తర్వాతకి యాజ్ అ బిల్డర్ మీకు ఎట్లా డిఫరెన్స్ అంటే, రెరా అనేది గుడ్ ఫర్ బిల్డర్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ స్ట్రింజెంట్ ఫర్ బిల్డర్స్? ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ బోత్. దట్స్ వాట్ ఐ సా ఇన్ దట్. కాకపోతే ఏమైందంటే మాకు కస్టమర్స్ గ్రీవెన్సెస్ అడ్రస్ అవుతున్నాయి దాంట్లో, బిల్డర్స్కి సెట్ గైడ్లైన్స్ ఫిక్స్ అయినాయి. సో వీ నో వాట్ ఈస్ టు బి ప్రొవైడెడ్, వీ నో వాట్ ఈస్ టు బి డెల్ట్ విత్, హౌ ద సేల్ హ్యాస్ టు బి డెల్ట్ విత్, హౌ ద కన్స్ట్రక్షన్ హ్యాస్ టు బి డెల్ట్ విత్, హౌ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ అనేది డిఫైన్ అయిపోయింది. దాంతోపాటు ఏమైందంటే బిఫోర్ రేరా ఇక్కడ తెలంగాణ స్టేట్లో, ఐ మీన్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది, ప్లస్ నౌ కరెంట్ తెలంగాణలో కూడా ఉంది. హెచ్ఎండిఏ కానీ జిహెచ్ఎంసీ కానీ వాళ్ళు 10% ఆఫ్ ది బిల్డప్ ఏరియాని మార్టిగేజ్ చేసి తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు రేరాలో ఏమైందంటే మాకు 30% వీ కెన్ యూటిలైజ్ అప్ ఫ్రంట్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది 70% ఫ్రమ్ ద సేల్ అమౌంట్ యూటిలైజ్ చేయాలని చెప్పారంటే మాకు ఆడిటరు, కన్సల్టెంట్స్ 30% ఆఫ్ సేల్ వాల్యూ మనం డిపాజిట్ చేయాలని, 30% ఆఫ్ ద సేల్ వాల్యూ వీ కెన్ యూటిలైజ్ డైరెక్ట్లీ ఫర్ ద construction without taking any approvals from anybody. Remaining 70% లో మేము టచ్ చేయాలని చెప్పానంటే we need to get clearance from statutory auditor, consultants and depends on the status of construction, stage of the construction, progress of the construction అయినా చూసిన తర్వాత వాళ్ళు సర్టిఫై చేస్తారు, then we can utilize that money. So this money won't be in your account? Let's say somebody pays one. No, it has to be in RERA account only. Oh, really? Okay. అండ్ దాని మూలంగా ఏమవుతుందంటే మాకు 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒకటి 10% మార్టిగేజ్ రూల్ ఉంది. చాలా మంది బిల్డర్స్ దీని గురించి చెప్తారు, లైక్ ఇప్పుడు 40 floors కట్టినప్పుడు ఫస్ట్ 10 floors అమ్మరు, ఎందుకంటే మార్టిగేజ్ లో ఉంది ప్రాజెక్ట్ అయిపోయి. అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం కదండి బిల్డర్స్ కి. అంటే 10% ఆఫ్ ది ఏరియా అని చెప్పినట్టు, లైక్ ఇఫ్ ఐ హావ్ 4 million. ఓకే, సో ఫస్ట్ 10 floors అని గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పదు, ఓవరాల్ 10% ఆఫ్ అని చెప్తారు. 10% ఆఫ్ ది బిల్డప్ ఏరియాని మార్టిగేజ్ చేస్తాం. సో మోస్ట్లీ అందుకే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్ అట్లా. లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ 2,000 అపార్ట్మెంట్స్, 200 అపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ మార్టిగేజ్. ఆ 200 అపార్ట్మెంట్స్ మార్టిగేజ్ చేసానంటే దాన్ని మేము అమ్మలేము. దాని లాస్ట్ వరకు ఇన్వెంటరీ ఉంచుకోవాలి. మార్కెట్ కండిషన్స్ నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ఈసీజీలా ఉంటుందని. సమ్టైమ్స్ అప్ మార్కెట్, డౌన్ మార్కెట్. మార్కెట్ బాగున్నప్పుడు మాకు ఆథరైజేషన్ ఉంటే సేల్ చేసుకుంటానికి మేము సేల్ చేసుకుని ఫ్రీ అవుతాము. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ వాంట్ టు విత్డ్రా అవర్ మనీ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఇట్స్ అబౌట్ కంప్లీటింగ్ ద సేల్స్ కంప్లీట్ అయితేనే ప్రాడక్ట్ సేఫ్ అవుతుంది. లేదని చెప్పినంటే వీ కెనాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎంటైర్ క్యాపిటల్ టు డూ ద కన్స్ట్రక్షన్. మీరు ల్యాండ్ లార్డ్ తో జాయింట్ వెంచర్ చేస్తారు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ మార్టిగేజ్
డివైడ్ అవుతుందా ల్యాండ్ లార్డ్కి మీకు కూడా? కొంతమంది ఒప్పుకుంటున్నారు సార్, కొంతమంది ఒప్పుకోవట్లేదు. ఓకే. వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము ఎందుకు ఇవ్వాలి, మా ఏరియా మీరు డెవలపర్ రూల్ కాబట్టి మొత్తం. సో ఈ కాంప్లైన్సెస్ అన్ని ఓన్లీ బిల్డర్కే, ల్యాండ్ లార్డ్కి ఏం లేదు, విల్ జస్ట్ సిట్ ఎంజాయ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఎట్ ద ఎండ్? అట్లేం లేదండి. we have thorough respect on them also. I mean, they are the owners of the land and they are trusting us and giving us for development. వాళ్ళు సిట్ అండ్ ఎంజాయ్ కూడా కాదు అంటే. బట్ దే డోంట్ హావ్ ఎనీ కాంప్లైన్సెస్ నో ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్? అంటే when they give the land to the developer, the project has compliances, not like landlord or developer. So they have to follow the same compliances of the project. That's got it. Okay. సో ఇప్పుడు అంటే మీరు యాజ్ అ బిల్డర్ వాట్ యూ సజెస్ట్? ఓన్ ల్యాండ్ తీసుకుని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం బెటర్ అంటారా, లేకపోతే ల్యాండ్ లార్డ్తో జాయింట్ వెంచర్తో చేయడం బెటర్ అంటారా? డిపెండ్స్. నార్మల్లీ మేము అన్వితాలో మేము ఏం చేస్తామంటే we own at least 30 to 35% of the land on our own, and rest of the land we go for development. Some properties we are joining hands with other partners and we are developing. Like Haine and I have multiple partners in that. Remaining projects మేము ఓన్గా చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పాలసీయింగ్ సైడ్ మీరంటే ఈ మార్టిగేజ్లో ఏమైనా చేంజెస్ అనుకుంటున్నారు? వాట్ యూ థింక్? మీ రియల్టర్స్ కలిసినప్పుడు ఏం ఆడుకుంటారు దీనికోసం? మేము యాక్చువల్లీ రిప్రజెంట్ చేసినాము. ఐ మీన్ when RERA is there, when we are complying to RERA, why can't we ask them to remove this mortgage clause అని చెప్పని మా అసోసియేషన్, బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి వాటి నుంచి రిప్రజెంటేషన్స్ అయితే వెళ్తున్నాయి, మాట్లాడుతున్నారు. ప్రాబ్లీ ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ మైట్ think about it positively and they might cancel it. So in government side నుంచి at a national level, do you think any changes should come? Because government boasts about housing for all. Yeah. But what kind of things you should do at a builder level? See, it has to be affordable if you want housing for all. Affordable చేయాలని చెప్పాలంటే they need to amend certain policies of the government. వారు ప్రతి సెగ్మెంట్కి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు, ఫండింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు. రైట్ నౌ రియల్ ఎస్టేట్ ఈస్ ద రెడ్ మార్క్. ఐ హ్యావ్ ఎ ట్రేడింగ్ కంపెనీ, ఐ హ్యావ్ ఏ ఇంటీరియర్ ఫిట్ అవుట్ ఇండస్ట్రీ, ఐ హ్యావ్ ఏ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ, ఐ హ్యావ్ ఎ కాంట్రాక్టింగ్ కంపెనీ. నాకు వాటిల్లో ఏ బ్యాంక్ వెళ్ళినా కానీ వాటిలో వెంటనే డబ్బులు ఇస్తారు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రియల్ ఎస్టేట్, వాళ్ళు దాంట్లో దే ఆల్వేస్ ఇట్స్ అండర్ రెడ్ ట్యాగ్ అండ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైన్సెస్ ఫర్ దాట్. ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. వాటిలో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి మోర్ అఫోర్డబుల్ ఫర్ కస్టమర్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు అచీవ్ యాజ్ హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్, ఇట్ విల్ హ్యాపన్ వెరీ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వర్క్స్ విత్ ఆర్బీఐ అండ్ మీకు కస్టమర్స్కి 8%, 9% హోమ్ లోన్స్ ఇస్తారు. బట్ మీకు బిల్డర్స్కి లోన్స్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ NBFC అండ్ గెట్ 14%, 15%. ఐ నో పీపుల్ హు ఆర్ గెటింగ్ మనీ ఫర్ 24% ఆల్సో. అంటే అదే గవర్నమెంట్ బిల్డర్స్కి ఆ తక్కువకి ఇస్తే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కట్ డౌన్ ద కాస్ట్ కదా. అండ్ వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్? చేయొచ్చు, మీరు చెప్పింది వాస్తవమే అది. అంటే అగైన్ ఎనీ ఎంటిటీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ కాంట్రాక్టింగ్ కంపెనీ ఆర్ బిల్డర్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ అండ్ దేర్ ఓన్ ప్రాఫిట్ సెంటర్స్. దట్ ఈస్ ద పాలసీ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు లెండ్ మనీ. ప్లస్ ఆర్బీఐ కూడా డిక్టేట్ చేస్తుంది అంటే హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అని చెప్పని. ఇట్ లాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రూలర్ బేసికలీ. మేము అంటే ఆల్ మై కెరియర్ ఐ లివ్డ్ అవుట్ సైడ్. రీసెంట్లీ ఐ మూవ్ టు ఇండియా అండ్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ హియర్. డెమోక్రాటిక్ కంట్రీస్లో డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ రోల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళు పాలసీ డిఫైన్ చేసి అవన్నీ ఇస్తే కనుక డెఫినెట్లీ బాగుంటుంది. మీరు చెప్పినట్టు ఎఫోర్డబుల్ అవుతుంది. వీఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ బిల్డర్స్. కొంచెం ఈ స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ నుంచి కొంచెం రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చి యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద బిల్డర్. ఐ మీన్ బయట ఏంటంటే మాకు దే విల్ రేట్ ద ఎంటిటీ. ఒక చెక్ బౌన్స్ అయినా కానీ లేదంటే ఒక లోన్ డిఫాల్ట్ అయినా కానీ వాళ్ళు విల్ బి స్టక్ ఫర్ ఎవర్. ఇక్కడ ఏంటంటే అలాంటి సిస్టమ్స్ పెట్టి ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ద జెన్యూన్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ బిజినెస్, హూ హ్యాస్ పాస్ట్ హిస్టరీ అండ్ జెన్యూన్నెస్, వారిని ఎంకరేజ్ చేసే కనుక బాగానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే అందరినీ ఒకటే రూట్లో పెట్టేసేసి దాన్ని బేస్ చేసుకునే అంటే ఇండస్ట్రీని ట్యాగ్ చేస్తున్నారు. దాని మూలంగా కొంచెం సఫర్ అవుతున్నాం కానీ వర్కింగ్ ఆన్. సో మీకు అంటే బిల్డర్స్కి నేషనల్ పాలసీ సపరేట్గా, స్టేట్ పాలసీ సపరేట్గా ఉంటుంది. మోస్ట్లీ యూఆర్ డ్రివెన్ బై స్టేట్ కాంప్లైన్సెస్. Mostly it is, it's not, it's basically state only, but it's a separate, what you call, body like GHMC or HMD. Okay. They are defining the
acts. So Anvita, future plans and future projects and what is like, where do you want to see in next 10 years? See, నేను చెప్పాను కదా, ఐఎమ్ ఏ మోర్ దెన్ బిల్డర్, మోర్ దెన్ డెవలపర్, ఐఎమ్ ఏ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఫస్ట్. మీరు ఇందాక నుంచి చెబుతున్నట్టు ఎఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ అందరికీ అందుబాటులో రావాలని చెప్పిన దాని మీద డెఫినెట్లీ వర్క్ చేస్తున్నాం మేము ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. అట్లాగే నా కూతురు అనిత చెప్పినట్టు ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ గ్యాజెట్స్ టు గార్డెన్స్, దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాము. గ్యాడ్జెట్స్ టు గార్డెన్స్, దట్స్ వండర్ఫుల్. ఇప్పుడు అదే చెప్పింది, సేమ్ వర్డ్, అదే స్లోగన్ మా అమ్మాయి పెట్టింది. ఒక ప్రోడక్ట్ డిఫైన్ చేసినాము, ఒక 600 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో ఒక 950 స్క్వేర్ ఫీట్ హౌస్ డిజైన్ చేసి ఆ ఎంటైర్ కమ్యూనిటీలో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ హౌస్కి వెజిటబుల్స్ ప్లస్ వాట్ యూ సే ఫ్రూట్స్, ఆ తర్వాత ఫ్లోరల్ యాక్టివిటీ, ఇవన్నీ చేసి దాన్ని సెల్ఫ్ సస్టైన్ చేసి నెట్ జీరో యాక్టివిటీ కింద కొనుక్కున్న వాళ్ళకి ₹1 మెయింటెనెన్స్ కూడా లేకుండా చేద్దామని చెప్పి ఒకటి డిజైన్ చేసి చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, బై ఫాలోయింగ్ ఆల్ ద బయో కన్జర్వేటివ్ నామ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అట్లాగే ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఏ అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళినా కానీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి కూడా మా వైపు నుంచి కూడా కొంత కార్పస్ క్రియేట్ చేసి ఫ్యూచర్ మెయింటెనెన్స్ అవాయిడ్ చేసి వన్స్ యూ బై ద హౌస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఫర్దర్ ఎక్స్పెన్సెస్, దాని మీద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్లో వర్కౌట్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాము. వీ వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇన్ టు అదర్ సిటీస్ ఆల్సో. Nice. Okay. We are in US now. Anyway, we are in Dubai and we are negotiating few properties in Dubai to do the property development. ఇంతకుముందు కన్స్ట్రక్షన్లో ఉండే, ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ డెవలప్మెంట్ కోసం చేస్తున్నాం అక్కడ. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా హూ ఆర్ లోకల్స్ అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ యూరోప్ అండ్ అమెరికా ఆల్సో. మన ఇండియన్స్ కూడా ఉన్నారు. ఆల్సో వీ హ్యావ్ ప్లాన్స్ టు గో టువర్డ్స్ ఫార్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ టు డూ ద ప్రాపర్టీ డెవలప్మెంట్. ఫిలిప్పైన్స్, మలేషియా అండ్ సింగపూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం. How do you think ఇప్పుడు డేటా సెంటర్స్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఈవెన్ హైదరాబాద్లో కూడా డేటా సెంటర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. సో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ హౌ డు లైక్ రియల్టర్ లైక్ యూ, హౌ డు యూ సీ యువర్ ఫ్యూచర్ ఇన్ బిల్డింగ్ డేటా సెంటర్స్? See, if you build data center, you need to maintain it, manage it, and do business with that. I don't want to build something and lease it for data center operators and take revenue out of it. Anvita focuses morely on end user product, and we build, we sell, we give it to people, we manage it, and we maintain the property. We don't want to venture out into data centers, but we have definitely plans to get into the commercial activity in future. So where do you invest your personal money? So there are a lot of people who are willing to invest in your properties. మీరు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 3,000-4,000 అపార్ట్మెంట్స్ మీ దగ్గర ఇన్వెంటరీ ఉంది. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తారు మీ మనీని? See, my money is my company, and I never bought even a single share in my life. I never goes to speculative market, but we are very conservative and contented people in our family totally. As an individual, Atchuta Rao is a very poor guy, but my company is good. It's doing good, and we keep all our money in our entity, and we focus more on that. మా మనీ అయితే కనుక మా కంపెనీలో ఉంచుతాం, మేము మా కంపెనీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. So you are making dreams of many people having their dream home. So do you have your dream home already? Yeah, I have multiple dream homes. Like నేను మా ఊరు వెళ్ళాను. It's a very small village. Even I adopted that village also. ఆ ఊర్లో నేను ఒక ½ acreలో ఒక 12,000 స్క్వేర్ ఫీట్ హౌస్ కట్టుకున్నాను. అందరం, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యు, మేము అందరం జాయింట్ ఫ్యామిలీ. అక్కడ ఊర్లో ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ అందరం కలిసి ఉండేందుకు ఇల్లు కట్టుకున్నాం అక్కడ. ఇక్కడ కూడా ఇల్లు ఉన్నాయి నాకు. బట్ మోస్ట్లీ నాకేంటంటే మా సొంత ఇంట్లో ఉండే కంటే ఇఫ్ సమ్ హ్యాపెనింగ్ కమ్యూనిటీ కేమ్ అప్, దెన్ ఐ గో అండ్ లివ్ దేర్. లైక్ అట్లా నేను హైదరాబాద్లో ఇక్కడికి మూవ్ అయిన 6 yearsలో నేను ఒక 4 ప్రాపర్టీస్లో మూవ్ అయ్యాను. ఓకే. So that's a good philosophy that you invest your personal money in your own company. Yeah. Sir, like over these 2.5 years of construction and all related experience, what is your notable achievements, you say? It's not 2.5 years, it's 2.5 decades. Oh yeah, sorry, 2.5 decades. And as I told you, I mean, we don't stop at what we have seen, what you have done. Whenever some new thing is coming up, we adapt to that and we go and learn. I'm a student of ISB and I'm a student of Stanford now. I mean, we keep learning things. Whenever we go to new
market or new subject, we try to learn fully. Technology-wise, yes, a lot of construction technologies, new methodologies, new methods, which I have seen elsewhere. Yeah, we are implementing in our projects in India. Wonderful. And we will definitely, make sure that, the project is completed in time using those technologies, and the project is completed with quality using those technologies and methodologies, and safely, same thing, using those technologies and methodologies. And we focus more on that, and we deliver definitely according to those things. Yeah. So what do you think mistakes that you have done in this career? What do you regret for? I have no regrets in my life about whatever I have done. I mean, I'm a very happy man that way, and I do things whatever I personally like. I mean, but yeah, there are a lot of things, which I have faced in this country, which I don't want to face in terms of, handling different types of people. Certain rules are different in this country, which is not unlike other countries. And a lot of local people's involvement is coming into picture when we are doing business and buying properties to do the projects. So that is where we suffered, faced problems. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే అలవాటు అయిపోయింది. మేము వారితో మమేకం అయిపోయినాము. ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది అంటే ఇక్కడ ఉంటే ల్యాండ్ కొనాలంటే ఎలా కొనాలి, ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనుషులతో ఎలా చూసుకోవాలి అవన్నీ. ఇంకా నౌ వీఆర్ యూస్ టు ఇట్. మీరు ఏదైనా ఒక ల్యాండ్ చూసి దాన్ని వద్దనుకున్న తర్వాత దాని వాల్యూ విపరీతంగా పెరగడం, చాలా రిగ్రెట్ ఫీల్ అయిన ప్రాపర్టీ అని ఉందండి మీరు వదిలేసిన ప్రాపర్టీ? అట్లేం లేదు. లైక్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ మూవ్ టు ఇండియా, నాకున్న మనీ తీసుకెళ్ళి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ప్రాపర్టీస్ కొన్నాను. అక్కడ 10 లక్షలు పెట్టుకున్న ప్రాపర్టీ 18 లక్షలు అయింది, 20 లక్షలు అయింది. అదే మరి నేను తెలంగాణలో ఇక్కడ అంటే తెలంగాణ రాకముందు ఇన్వెస్ట్ చేశాను యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో. హైదరాబాద్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ 10 లక్షలు ఉన్నాయి, ఇవాళ 10 కోట్లు అయినాయి. సో అండ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ వన్ లొకేషన్ ఇఫ్ యూ సఫర్ అనదర్ లొకేషన్ యూఆర్ మేకింగ్ మనీ. సో ఇట్స్ ఓకే. మీరు చాలా మంది డ్రీమ్ హోమ్స్ని వాళ్ళ డ్రీమ్ రియాలిటీ చేశారు. మీకు ఆల్రెడీ డ్రీమ్ హోమ్ ఉందా? ఒకవేళ లేకపోతే వాట్స్ యువర్ డ్రీమ్ హోమ్? ఉన్నాయండి. అంటే ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ homes. I wouldn't call them as a dream home, but మా ఊర్లో ఇల్లు ఉంది, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. But I don't believe in living in there only. If some property is good in town, happening ఉంది అని చెప్పనంటే I move there. ఇక్కడ ఉన్న 6, 7, 8 yearsలో నేను మల్టిపుల్ హోమ్స్లో మూవ్ అయ్యి నేను ఉంటాను. నా ఓన్ హౌస్లోనే ఉండాలని చెప్పని అయితే లేదు డెఫినెట్లీ. బట్ ఎస్, ఐఎమ్ ప్లానింగ్ వన్ హౌస్ ఫర్ మై సన్. ఒక 2 acres ల్యాండ్ తీసుకున్నాము, దాంట్లో కమ్యూనిటీ క్రియేట్ చేసి ఒక 14 acres ల్యాండ్లో కమ్యూనిటీ క్రియేట్ చేసి ఒక 2 acresలో మా ఫ్యామిలీ కోసం ఒక ఇల్లు కడదామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం హైదరాబాద్లో. ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ప్లాన్స్ అండ్ దోస్ థింగ్స్. కొన్ని కొత్త టెక్నాలజీస్, కొన్ని క్విక్ బిల్డ్ హోమ్స్ ఒకటి దాని మీద R&D చేసి అది ఒకటి శాంపిల్ హోమ్ కడుతున్నాను ఇప్పుడు. అది కనుక సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయ్యి బాగుంది అనుకుంటే దెన్ ఐ విల్ బిల్డ్ మై హోమ్ విత్ దట్ టెక్నాలజీ. So that 22,000 square feet home can be completed in less than 4 months. అది చేస్తే కనుక. I'll end with my last question. So the smart city word is misused so much from almost 15 years. What's your definition of smart city? Will it happen anytime in future? See, whoever calls or creates that policy of smart city, they need to explain to people first what smart city is. నేను నా ఈ 15 సంవత్సరాలు మీరు చెప్పినట్టు నాకు అర్థం కాలేదు స్మార్ట్ సిటీ అంటే ఏంటి అని చెప్పాను. బట్ ఎనీవే, నౌ ఆల్ ద సిటీస్ ఆర్ స్మార్ట్ సిటీస్ నౌ అకార్డింగ్ టు మీ. ఇండియాలో కూడా యూ హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్ ఎవ్రీవేర్, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఎవ్రీవేర్, యూ హ్యావ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టెక్నాలజీ. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండియాలో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక డెవలప్ అయితే కనుక ఎస్, దెన్ ద స్మార్ట్ సిటీ డెఫినేషన్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. It's very glad to have you here, sir. Somebody who did in multiple geographies, multiple formats. We're very proud meeting you, and look forward to be part of Hyderabad's future. In fact, I would rather thank you for making me aware of so many things. Whatever we talk today, those things are in my mind, but I've got an opportunity to speak out and talk to you about these things. Probably, in fact, I have to thank your what you call RealCVK to bringing up. I think a lot of knowledge bullets we received in this session. Thanks a lot, and thanks for your time. Wish you all the best. Good luck
Good luck for Anvita. Thank you very much. And thanks for inviting me to this show. Thank you. I appreciate your patience, to bear with me for all these, No, it's a wonderful time. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.